Здорово, ёпта. Всем привет, ребят. Всем привет. Спасибо. Спасибо, Эд. Бля, как я? Да потихонечку, чё, вот, новая работа, бросил курить, короче, сижу, занимаюсь всякой хуетой, как обычно. В принципе, ничего нового, но в целом спасибо. Сам-то как рассказывай, давай. Так, музыки пока хватит. У нас chill obstination. Ой, бля, чё так хуёво-то? Бля, почему ты так... Сука. Бля, еще хуже стало, да. Ёбаный твой рот, блядь. Только что ж нормально все было. Отключи лампу на секунду. Сейчас мы, ребят, кое-что проверим с вами, ебать. Да, отключи ее из розетки. Ну-ка, дай-ка. Ща, ебать, кое-что нахуй как наворочу, блядь, как обычно, нахуй. Ну да, в принципе, наворотил пиздец. Ебать свечение, люмус нахуй. Хуяк, блядь. Ща, блядь, где палочка? Ёбаный рот, блядь. Сука, хоть одна палка-то есть, ёбаный сыр. Ладно, хуй с ним, будем использовать эту хуйню, блядь. Люмус, блядь. Все видят? Хуя, видели? Видели? Свечение, блядь. Пиздец. Охуенно, блядь, придумал. Просто пиздец. Блядь, сука, с этим освещением, блядь. Ебанешься, нахуй. Это люмус. Хуясный, блядь, опасный. Блядь. Ну, давай еще этот ебанем. Поверни. Ну, чтоб вот это вот зонт на меня, чтоб смотрел. Чтоб не так ебало засвечивало. Ну, как обычно, фиолетовые губы, но в принципе похуй. Нормально. Заебись. Четко. А мы сейчас попробуем кое-что, кста. О, блядь. Эти фиолетовые губки.
Я просто не могу. Ебать, что это за цветовая гамма, блядь? О, ну в целом... Бля, в целом неплохо, конечно. Настройки. Сейчас мы здесь... Бля, теперь розовые. Бля, теперь розовые губки. Бля, как же охуенно. Ла-л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 а. Это просто пиздец. Ладно, будут фиолетовые губки. Так, и цветовая гамма вот такая. Я думаю, будет заебись. Поменяй, чё? Помадку, брат. А, нормально, нормально. Фиолетовые губки, это, блядь, будет заебись. Чё, поехали? Я там вчера что-то хуйня какой-то пострадал. У нас теперь вот такой вот Кент. Там есть еще какой-то дополнительный контент. Но я думаю, мы будем потом его проходить. О, блядь. Что-то никак не могу я дойти все-таки до заклинания бравада кентавра, блядь. Хуя, я думал, на краю стою, блядь. Так, а давайте-ка посмотрим, что у нас там по заданиям. Задание. Поговорить, со всеми поговорить. А чё, основная линейка где? Ладно, давай поговорим с Поппи. Это мне нужно, кстати, мне нужно Фоксмит. О, она прямо на центральной площади. Класс. Класс. Фиолетовые губы, в них ты и я. Охуенные губки, да? Здорово, Сань. Здорово. Нормально слышно? Надо там побольше, поближе, подальше, блядь. Блядь, что там опять сверху какая-то поебота засвечивается, блядь, меня заебало. Засвечивается, нет? Да не, вроде все заебись. Вот так вот. Блядь, ее еще ждать надо. Ну, в принципе, ничего нового. А. Не, я уже не узник Гранда. На почте она была, блядь. Понятно. Посылочку от бабули. Блядь, пирожков, наверное, привезла. Конечно, блядь, пирожки тебе хуярила. Что тебе бабушка? Давай признавайся, блядь. По-любому пирожки. Если это корм, значит по-любому пирожки, блядь. 100%. Ну, заебись, поработала. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. Бля, можно всегда так ебать, что типа херак, и мы уже на месте. А то, блядь, бегать тогда всех. Блядь, что у нее с глазами? Почему у нее глаза такие пришибленные? А, то есть она не знает, блядь. Ладно, давай. Похуй, ебать.
Да давай уже, Let's ёпта. find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it Ну, as a яйцо я sign of хочу себе aggression or оставить. food. We should stay Зараза. on foot. Я не хочу яйцо возвращать. Да, Oh, под one бабушкины more плюшками в thing. натуре, Let's not блядь. agitate her. Да она там в Goodness натуре, knows блядь, she's been какая-то asleep это. already. Не I'm от ready мира when сего, you are. блядь. О, я слышу дракона. There she is. Я слышу Above ее. us. She did make it home safe. Oh, good. It looks as if she wasn't Colin like the other ones. Да где ты, блядь? А, вот она, ты сучка. Хули смотришь? Spotted us yet. Accio. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. I wonder how Ебать, many пса убила нахуй. people- At least 10 usually. Блять, столько заклинаний, пиздец. Incendio. Ой, не то. Fantastic. Немножечко не то. From a distance. О май гад, это просто фантастика. Щимани мене потом. Щимани мене потом. Так, но она сидит вон там. Нахуя мы бежим сюда? I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. Заебись. 150 пробежали, еще сотку бежать. Класс. Мне так это... А, здесь нельзя еще. Ладно. Hebridean's love sheep. How lucky. Watch your step. Всякие бегаем, блядь, всякие грибочки, блядь, всяких пиявок собираем, блядь. Pity. She must have been starved. Ну, нихуя тут, блядь. Or just raring for a fight. Пам-пам. Ой, сейчас будет что-то интересное. Салам пополам, блядь. Привет. Мы просто спросить. Well, there's no turning back now. Ты шо, свинина, охуела? Не, русской озвучки нет. К сожалению. Хотя, кстати, хуй знает. Может быть и есть. Бля, дойти до сюда как делать нехуй на самом деле. Her domain. So keep at it. We've just got to make it to the nest. Блять. To warm up. Боже, малышка, ебать. Ты кого ты пытаешься, блять, нагнуть-то, ебать? If we can get to that, we can get to the nest. Ау, блять, вот это было больно и неприятно. She's leaving. Quickly. О, пиявочный сок. Нормально? Пиявочный сок из-под моих носок. There's the nest. We're almost there. Это чё нам, блять, вот так вот прям надо отбегать? Что, совсем что ли ненормальные? Why is every brick here broken? Revelio. Reparo. Ну. Уёк, ебать. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much. Я не хочу яйцо дракона сюда ставить. Я хотел, чтобы яйцо осталось у меня, блядь. Сучка драная. Салам алейкум, ебать. Не за что, ебать.
Давай прям в ноздрю нахуй. Хуяк, блядь, сожрала, блядь. Чисто яичницу на завтрак. Нихуя себе. Ты, говорит, видел? Видел, ебать? Я чуть не сдохла. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle. Бля, надо, кстати, по-быстрому and never think about dragons загуглить. Русская озвучка. Блять, это прям первый же запрос, ебать. От Game Voices. О, нихуя себе, а русская озвучка-то есть. Трейлер на русском. Почему? Что? Общая продолжительность всех реплик 33 часа. Ага, нихуя себе. Короче, есть контора, которая собирает средства на озвучку Hogwarts Legacy. И полностью вся озвучка будет стоить 1,9, ну почти 2 миллиона рублей, короче. Чтоб озвучить ее, блядь, игру эту. Но она вас разочарует. Да не, пизду, лучше уж так посидеть, ебать. Я, конечно, за русскую озвучку, но чё-то, блядь. Она, походу, появится через хуй вот эту. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True, true. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Разве что. Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. А попиздиться, нет? С кем-нибудь там... Там, экспелиармус нахуй крикнуть. Не? $1,9 миллиона рублей, блять, ну это пиздец. Так-то. Нихуя себе, почти 2 миллиона на озвучку игры, блять. Иди, блять, сову отправляй на почте, ёпты. Голубище, блять, почтовое. Так, я думаю, долетим, не долетим? Не долетим. Бля, ну почему? О, бля, это, кстати, пиздатые сундуки. Ща. Хуяк. 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 Давай. Хуяк. Пятихаточка. Пиявочного сачка, ебать, соберем. Давай, плыви против течения. Что не... Заебал. Заебал, плыви. Не плывет. Ладно. А по течению? То бежит, то плывет. Непонятно. Ноги не сломал? Уже хорошо. Давай, ну заберись. Ну, давай. Давай, родной. Паркур наш и все.
Что это за сундук такой? Не взрывается. Ладно. А что по заданиям? По заданиям... По заданиям... Что? Ой, блядь. Можно быстрее открываться, спасибо. Так, поговорить со Себастьяном. Ну, давай. Себастьян, блядь. Я тебя видел, ебать. Опа, бля, очки таланта. Это заебись. Это очень вовремя, кстати. Очень вовремя. Так, давай ключевые. Что там, где там? Вот сюда мне надо. Мне нужна еще одна полоска. Три полоски. Три полоски. Так. Вот эту хуйню сюда. Вот эту хуйню сюда. Вот это. И вот это. Ой, стой, подожди. А это что? Вингардиум Левиоса, который, в принципе, нахуй не нужен. Это сюда. Здорово, малой. Вот так вот мы, наверное, сделаем. Так. И вот так. Не, пока не играю, а чё? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. Долго будешь со своим полупокером пиздеть, ёпта? I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? Don't think I've forgotten about your goblin friend. Ой, блядь. But Ominous won't help me, so perhaps you can. He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. Такой. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family. То есть мы сейчас твою сестренку будем лечить. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between Да, us. да, сейчас пойду распизжу это кому-нибудь еще. From his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft.
Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Блять, жди от меня сову. Это, блять, как будто почтового голубя, блять, не пришлет, блять. Пиздец. Так, короче. Это все хорошо. Но есть одно очень большое но. У меня какого-то хуя не появляется задание. Так, найти... встретиться с Натей в Нижнем Хоксфилде. Ладно, так уж и быть. Сколько до тебя лететь-то? О, всего 3 сотни. Нормально. You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Зачем нам с ним нужно разговаривать, блядь? My husband. What will I do? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed Кто его убил? Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? Ну давай сразу на очко ее посадим. Could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Да не, ему пиздают. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. Конечно же, я ж, блядь, What am I ищейка, going ёпта. to do? Конечно же, мы найдем твоего сынишку. Я сейчас вот, блядь, прыгну, сяду на метлу и... Please do. Where are Хоп. you, Archie? Ага, нельзя. Хоп. Нельзя. Ну, конечно же, пешком. Конечно, блядь, пизду. When I took the letter we found to Officer Sia, she told me about Mr. Bickle. He Купить had ничего been нельзя. doing the same thing we are, providing Officer Sia with evidence to take down О, Harlow. кстати. I had hoped to speak with him about Expelliarmus, Confringo, Accio. Ай-яй-яй, непослушный паучок. Сказал же, ебал разобью. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked Ну, me, еще пара but she паучков, clearly блядь. felt that it was not enough. Accio. Expelliarmus, Confringo. Nothing highway could prevent Ладно. Не буду, блядь, тебя мучать. Просто ебану сразу. Так. О, я Revelio. вижу листочек. Да давай. Появись! This must be little Хорошо. Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Так, здесь Archie? нечего обыскать. Archie Bickle! He would Ачи! not have done this to his own hideout. Someone came here looking За что? for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Я чё, блядь, ищейка, Archie's что ли? footprints. Сама He нашла. went this way. Молодец. Вот они следы. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's Бля, я думал, он здесь, I нахуй. only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. Бля, We боже, must ты find можешь Archie прямо quickly. ходить?
Словил. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Так, где? Revelio. Ага, нашел. Archie's satchel. О нет, это же его Why would he сумка. leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for А, rebellion. его следы заканчиваются здесь. Что, на дереве? Малой! Слезай. Archie went this way. А, он дальше пошел. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He Revelio. would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Да ты заебала, ну ты можешь быстрее идти. Я понимаю, что следов дохуя. Надо идти, ёпта. Что-то здесь дохуя прям народу было. Бля. Жди. Ты чё, сука? These straps. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when Сюда I was нахуй, young. ёпта. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some Ладно, у меня этих comfort. грибов уже, блядь, хоть жопой жуй. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I Revelio. was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite. Блядь. It was a long time ago Приколистка in some хуева. ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. Да My ну father was a пойдем. wonderful man. Пойдем. Let us keep moving. We must find Archie. Я не знаю, хули ты встала. Revelio. Но сейчас мы кому-то точно разобьем ебальник. О! Ага. Именно вот эти ребята. As I see all of that, no mistake. Ладно. Ладно. Я понял. Блять, ты иди нахуй. Не хочу даже видеть тебя. Ой, а ты чё висишь-то? Друг. They got what they deserved. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Не разбивается.
А смотреть можно, а смотреть нельзя. А, я понял. Не, эту хуйню мы выполнять точно не будем. Revelio. Палатка бандитов. Бля, хуя у них палатки, ёпта. Мне б такую. Друг. Revelio. Давай. Давай. А почему, блядь, она пробивает мой щит, блядь? Мразь, блядь. С вами, походу, только так. Ух, ебать их там. Ладно. Ладно. Да, блядь, иди нахуй, свинья, блядь. И ты туда же, блядь. Откуда? Откуда, блядь? Revelio. Да сейчас поможем, только не очкуй, не ной, блядь. Не ной нахуй, заебал. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Аллах Амора, блядь. Hello, Hamora. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first, we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any Спасибо, в other карман не way. положишь. Давай, блядь, Now шляпку let's свою. get you home. You know a safe way back. Будем твою шляпу носить. О, это загрузка миллиард лет. О май гад. Это так вкусно. Я так люблю загрузку по миллиард лет.
Мамаш, принимай ребенка. А, ребенка уже приняла. Archie, you're here. Oh, you're safe. Блядь, она так стоит в такой стойке, как будто она его отчитывает, блядь. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. Ну да, и я про то же, блядь. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Спасибо, что Not нашли to worry, Ачи. Mrs. Ёпта. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Это вот она ей говорит, что ли? I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me Я as ее soon as I know съебалась, блядь, something. уже. Ладно, пошла. Thank you for your help today. Это кто? Что за пол? I never thought Ramrock's loyalists. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd Блядь. best look elsewhere for Ну, как wares. вариант-то. I've nothing to sell now. Oh, I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my Меня calling. голым Though нарисуешь? most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any Заебал. of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Нарисуй. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Конечно, я буду смотреть в Slim though оба. the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It Я was ж, nice блядь, meeting ебаная you. ищейка, нахуй. I wish it had been under better circumstances. Далеко тележка-то. А мы отсюда можем вот так вот. Хуяк. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Past the ruins. I'm on the right track. Ну нихуя там целый лагерь, ёпта. An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Салам алейкум! Dead. Ramrock will lead us to victory! I shall avenge your death.
Еще кто-то хочет со мной подраться, блядь. Ой, блядь, я не хочу. Нет. Давай. Просто раз, блядь. Ты чё, гнида? Черепушку ему прям ебанул. Now to free Arn's cards. Ладно, давай посмотрим, что тут. Сейчас будет какое-то задание Мерлина, блядь. Появилось? Или нет? Revelio. Accio. Confringo. Expelliarmus. Так, каким заклинанием? Bombarda. Revelio. Bombarda. Finger. Incendio. Corso. Descendo. Непонятно каким заклинанием, но это надо сделать. Revelio. Reparo. Может сюда. Lumos. Нет. А в чем прикол? Непонятно. Ладно, похуй. Нам нужно... Ага. Revelio. Так, высыпать что? А, тележки из лагеря. А, так это ж легко, ебать. Это надо так делать. Ладно. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Revelio. Accio. Ну? Guardian Leviosa. Давай. Давай, заглади. О, да потихонечку. Здорово, боже. Пока потихонечку. Как видишь, вот сижу, блядь, помогаю всяким троллям, блядь. Так сказать, страдаю пока что уетой. Но в целом нормально.
On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them Если с wrong. высоты трансгерировать, он полетит? В смысле, я думаю, вряд ли. Да без I проблем. managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Это хорошая What's идея. a nice idea, On? I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Не за что. Так, теперь. Задание. Опять поговорить с Поппи. Да и ёптывать за ногу. О, инвентарь. Ну, это, в принципе, хуйня. Там снаряжение что-то было. Ого. Ого. Какой 25 уровень. Ебать платить. О, новая легендарная шапка. Так. 45. Плюс 5. Так, теперь, значит, берем сюда. Ой, не так. Сюда, сюда. Сюда. Вот так, ебать, оденемся. Так, там, по-моему, задание встретиться с Поппи. Поппи! Сейчас будем ей помперят делать. Заебись. Она там, походу, у своей тетки решает вопросы. Стоит дохуя. Рублей 7, по-моему. Ну, где-то, да, 6-7 тысяч она стоит. Вроде как. Подруга Поппи. Ну-ка, иди-ка сюда. Надеюсь, я летать могу. Oh, good, you're safe. Так неожиданно и приятно. Разговаривать-то будем? There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them Да everything. мало, что я съел сколько? 3 крылышки, блядь. Три крылышка.
Ну If your сейчас же plan's все all заебись. right and they didn't get the egg, then perhaps we're fine. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? Блять, The недооценивать poachers бандитов, refused это to же, ну, leave прям вообще пиздец. empty-handed. So they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Ой, блять, давай, I take короче... it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Буква Others Ю. who hate the poachers enough to help Похую. us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Конечно же, блядь. Но кентавры весьма недружелюбные. Бля, кстати, это факт. Кентавры такие себе ребята, ебать. Они очень сильно любят поуебываться. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizard kind, and not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Может, ты мне сразу скажешь, что у тебя есть план? Давай вот пару кувырков тебе сделаю. Вот так вот, кувырок через пупок. Через пупок. Хоп. Не? Не раздумала? План не придумала? А теперь? А сейчас? А что с планом? План будет? Нет? А план? План будет? Нет? Ох, пиздец. Чего, блядь? Ты шо, собака, охуела? Я, значит, к ней на метле. А она взяла и съебалась. Бля, меня очень, на самом деле, настораживает то, что не появляются задания именно... О! Со Себастьяном нужно Круцию изучить. Вот это хорошо. Вот это очень хорошо. Себастьян. Давай. Хватит грузить. Открывай, сука. Не туда. Немножечко, молясь, не туда. Так. Ща, ребятки, ну-ка давай-ка я сделаю вот так вот, открыть чат в новом окне. Это свернуть. И будем смотреть за состоянием ОБС, ебать. А то, ебать, нихуя себе так-то. Не, можно этот круассан? Так, давай с ебастину. Keep an eye out. Круассан. Never know Не. who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that.
He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this И сверху еще круассанчик, ебать. Might shed some light on him. She even found the secret Да, сука, блять, не взрывается. corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Так. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Конечно, 50 грамм за тетку Your ебанем. aunt pursued this alone. Нормально будет. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. О, блядь, ты его еще математики давай учи, блядь. Confringo! Accio! Confringo! Something's happening. I hope we're Опа. ready for this. Записка. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. В натуре. I know. She was my aunt. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. Какие нахуй сомнения? Давай открывай дверь, мне нужно заклинание. Behind, and yet here I am. Stand back. Маменькин пиздюк, блядь. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Between the 2 of us. Хорошо. Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be different. The door we came from, it closed. And there's more than 1 gate ahead. Then look closely at each Нам gate. нужно идти дальше. Revelio. Ладно, я тебя понял. Confringo. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good.
Salazar Slytherin didn't make this easy. Найдите способ пробраться дальше. Lumos. Ладно. А здесь есть что-нибудь такое, типа подсказоньки там? Ты хуль на картах, блядь, сидишь, ёпта. Я понял. Так, здесь нужно вот эту и вот эту. Так. Круг полумесяц. Ну, круг месяц. И змея. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Будь здорова. This is looking rather dire, Схуяли? isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Вот она эта хуйня. Так, ладно, эту дверь открыли. Was about to do that myself, but you got to it first. Lumos, nice work. Это шел бык. Ладно. Так, какая-то хуйня с быком и что-то по типу кошки. Вот эта хуйня. Заебись. Четко. Another dial solved. Так, сначала зайдем туда. Nice work. Revelio. Lumos. Confringo. Так, где еще дверь? Lumos. Блять. Ладно, будем искать дальше дверь. Она, скорее всего, будет здесь. Треугольник и недорыбка. Another welcoming sort, was he? Ебать, успел. Excellent Хорошо. work. We're another step closer to the Еще одна scriptorium. записка. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. Lumos. And she was my favorite person in the world for it. I spotted something ahead. Давай, давай, пойдем. А дверка-то откроется, нет? Gate. I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Так. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here. Так, давай смотреть сразу, что тут можно сделать. This is where she died. Confringo. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Ну-ка. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this?
Ой, блядь. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really А малой-то, походу, у нас грешком, I have to ёпта. want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Я сделал вот так. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Давай-ка наоборот, ебать, And I think петушок. it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Пизда тебе, малой. О, да. Чую, будет охуенно. Ready? I'm ready. Сработало, ебать. Are you alright? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Так, ну что, попички водить. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Хорошенько, говоришь, комнату осмотреть. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Так, тут что-то... О, что-то еще есть. Я там сундук не забрал. А, я понял.
best news I've heard all day. Revelio. Подземелье Слизерин. Пока! Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I Что, said блядь, before. пожалуйста, Себастьян, не I надо, swear, блядь, что? Right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Не, ну как бы спасибо в карман не положишь, ебать. Хуя, блядь. И попёрли, блядь. Так. А здесь что-то есть. Или что-то должно быть. How nice to see you, my young friend. Так, мне нужно выручать комнату. Срочно, срочно телепортируемся. Де. Боже, блядь, опять какой-то колпак, блядь. О, нихуя себе. Защита аж плюс 32 на. О! Вот это я понимаю, колпачок, блядь. Так, 25 уровень нужен. Так, короче, это мы меняем вот это, а вот этот позор нахуй убираем вообще. Так. Вот так вот. Так, что по заданиям? А мы бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. И бегу. Блять. Вот так вот посрать захочешь, ебать, в этом Хогвартсе, блядь. И пиздец. Пока до туалета добежишь, все штаны обосрешь.
И навигатор такой, блядь, через 200 метров поверните направо. Хуяк, блядь. И тут, блядь, пошли по винтовой, нахуй. Надо подождать. Давай подождем. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Ассалам Machiavelli, алейкум. Father would still be with us. Нормально. Как раз I must диалоги. get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. Какая... И верно, блядь. Listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. Нихуя себе, газель, I ёпта. love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Так. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as Задней you не have. имеем, I ёпта. must deal with Rookwood and Harlow, not Хуя, hide from схуя ли я them. должен был сбежать-то, блядь? My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Вот так вот выехала за счет моей жопы, блядь. Off on another adventure, are we? Так. Revelio. Бля, я сейчас обосрусь. Выходи скорей. Поговорите с Себастьяном о крипте. А в крипте? Крипте. Где это, блядь, крипта, ёпта? Пизда, опять нахуй. Просто полкилометра, блядь, бежать. Some kind soul help me. You're lucky they don't expel you. If you don't get your act together, I shall fly straight to Hogwarts and snap the one off myself. You'll never believe what I've learned. What did you discover? in the Так, ну и spellbook что ты we там found in нашел в the этой scriptorium? книге? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it.
That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I Да see no похуй reason to вообще, involve ёпта. Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Да вы заебали с этими почтовыми голубями, блядь. And don't feel sorry Сколько for можно Ominous. то? Keeping this to ourselves for now is for his own good. Чуть что, блядь, я пошлю тебе голубя. My own good. Ominous. We were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I simply understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Ну, давай, Not ёпта. letting this go. Нихуя себе он там, блядь. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian Нихуя pursues даже this так. no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Сопли вытри, блядь. И слюнявчик надень. Все будет заебись. Найдем эту хуйню. И вылечим сестренку. Проебем Себастьяна. Все как мы любим, ебать. Нихуя себе, у него трусишки поднялись. Нормально. Блядь. Ты когда срал, блядь, забыл мантию опустить, ебанат. Сука, блядь. Ой, бля. Бля, игра за 7000 рублей. Ставлю лайк, ебать. Пиздец, блядь. Я в ахуе. Бля, ну как это мой... О, опустил, ебать. Спасибо. Извольте покланяться, блядь. Пиздец. Я в ахуе. Я просто в ахуе. Так, ладно. Блядь, да почему... Да, блядь... внешний вид... Что... Аллахамура... Рецепт, внешний вид... Квиддичи... Блядь, это все про квиддич. Это все побочка. Это все то, что я выполнил. Да? Да, выполненные задания. Все основные. Бля, ладно, давай выполнять побочку.
Совиная почта, блядь. Ух, ух, ух. The Daedalian keys are back. Hello, Nelly. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what? Блядь, а на лице вообще The нахуй Daedalian никакой keys. взволнованности Surely такая, you've seen блядь. them flying about. Rumors Ёпта. that the former headmistress, Professor Нихуя Moss, себе, conjured бля. them to protect the contents of certain locked cabinets Не, в years сюжетке ago. нет заданий никаких. Professor Black couldn't be Только bothered to побочка. Я не disenchant знаю the почему. keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Награда, нихуя себе. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should Астрономическая listen for them. башня. I hope you follow a few keys at least. If you manage to Блять. open a cabinet, I'd love to know what you find. Сука, ну это вот опять до толчка бежим. Охуенное исполнение. И я считаю, это, блядь, Оскар ебать. Хотя не, за поднятую мантию, блядь, вот это нахуй Оскар. Вот это, блядь, в натуре чисто. Посрал, блядь, мантию забыл поднять, че опустить нахуй, и все. И пошел, блядь. Волосы назад, нахуй. Блядь, нос зачесался, сука. Так, а нам сюда. Хуя, что это? Ну шо, блядь, в облаках? Или я умер, блядь? О! Так, иди сюда, сука. А, мы еще не дошли? Ну ладно. А, нет, стой, вниз полетел. А как мне его поймать-то, блядь? Сука! Маленький пизденыш. There's the cabinet. How do I get this key in there? Прибил, блядь, комара, ебать. Сука. Бля, ну это пиздец. Блядь. Сука. Да, блядь. Нахуй с пляжу, блядь. О, это что такое? Жетон факультета. И чё? Ну, получил я жетон факультета. Что теперь? А, вернуться к ней. То есть я получил жетон факультета, блядь. И я бегу обратно к тебе, да? За туалетной бумагой, блядь, наверное. Ну-ка, съебались нахуй в ужасе. What are you up to now? I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Сука, ну прыгни ты так вниз, блядь, хоть раз, ебать.
я поймал твой ключ, что дальше? Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet... О, заебись. Я, походу, кое-что там тронул, и из-за этого были небольшие сбои. Надеюсь, сейчас их не будет. Might some kind soul help me? Так, вставьте жетон в сундук своего факультета. Звучит двусмысленно. Да ебать, а можно еще сильнее полагать, блядь? Сука, у меня, блядь, печка, ну, тянет эту игру, блядь. Я не понимаю, что за хуйня. Это, скорее всего, блядь, из-за того, что... Что? Куда вы идти? Меня только что, блядь, выблевала шаба, блядь. Сечете нахуй? Меня выблевала жаба. О, блядь. Здрасте. Так, а можно обратно в жабу? Заебись. Блядь, нормально, теперь вообще отрыгнуло, блядь. Пиздец, конечно. Блядь, тут толкнул, через этого прошел. Ой, 7000 рублей. Ёбана в рот. Seems I'll need to find more house terminals if I'm to open this. Quite a few. Чего, блядь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, блядь. Раз, два, три. Сука, блядь, мне нужно что-то, чем можно тыкнуть, ёбаный в рот. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Еще, сука, 15 жетонов надо найти, чтобы открыть. А, блядь. Ёб твою за ногу, блядь. У меня, блядь, над головой, нахуй, вот так вот написано, блядь, сколько, нахуй, нужно еще жетонов, блядь, я сижу, считаю. Конченый, блядь. Просто конченый, блядь. Так, как теперь вы... А, вот, вижу это. Так, хорошо. Ну, это побочка, блядь. О, Империо. Ёпта. Так, снаряжение. А что снаряжение? А. О, вот эта рукоятка, кстати, попищ будет. Ебать, не, слышь, нахуй, 2000... Ебать, карта мира. Так, ладно, я тут где-то был, вот здесь. Вот отсюда и полетим. Охуенная идея по мне так.
Чтоб не лететь 2000, ну, типа 2 километра, мы пробежим метров 400, наверное, точнее пролетим. А трансляция вообще нормально идет? Может кто-нибудь сказать? Пожалуйста. Пожалуйста. Not sure how I'd fare in a О, ну я little да, like я this. был прав, метров 400. Хуяк. А то мне YouTube говорит, какая-то буферизация, типа, может быть. У кого-нибудь есть буферизация? Ну, типа, когда трансляция подгружается. Видеопоток поступает слишком медленно, блядь. То есть 15 тысяч битрейда, блядь, это медленно, ебать. Не понял. Подожди. А кому это ебало разбить, блядь, тут, а? Ёбаные навозники, блядь. Так, мы добавляем, значит, вот сюда вот охуеннейшее заклинание. Так, и мы убрали какое? Мы убрали вот это. Вот это мы добавляем, значит, вот сюда. Нехуй было, сука, харкаться в меня. Mysterious and a bit unsettling. Кстати, странно, что Круцу дэмэдж не наносит. Sebastian, that relic you mentioned. Очень странно. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. Ой, блядь. See her. Пойдем нахуй. I'm ready to explore Sebastian. Perhaps we can visit Anne when we finished. Perfect. Если он вообще сможет ходить, блядь, после этого. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Ой, блядь. Чувствую, будет пиздец. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Perhaps that was it. And the rest of the tomb insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Открыли, и там нихуя. Incendiary.
here for a reason. Сундук. I'd say opening them all is justified. Incendio. This room's full of hooks. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Себастьяну на голову, блядь, чисто упал. We've rid the world of another spider. I Что shall так sleep легко, better ебать? tonight. Incendio. Revelio. Accio. Бля, вот заебись на... Ой, я думал, застрял. Так, ладно, давай зайдем сюда. Watch your step. I nearly slipped there. Ой, бля, мальчики, вам... All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were Опа, abandoned. неизвестный предмет. А, это Exactly. обычный. We'll be fine, though. Ну ладно. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. О, Lovely. я помню, такая хуйня уже была. Outside the sarcophagus. Подожди. There's something here by the altar. Давай. Уж извини, браток. Ну возьмешь-ка ты в роток. What did you find? Revelio. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Reparo. Bombarda. Did you hear that? We're in the tomb. Sounds come with the territory. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse.
Really? Interesting. We need to focus on moving. Любопытные воровали, на базаре нос оторвали, блядь. Let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. А, мы будем из этого баррикады делать. On either side of this archway. Good. Leave no stone unturned. Or in this case, no stone. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. You've done it. Конечно, у меня получилось, блядь, я ж не ты. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Откуда, блядь, он вообще знает? It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Блядь, бравада кентавра, он тоже будет меня учить делать или что? Я не понимаю. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Бля, короче, пиздец. Так, это нужно вот так вот сделать. И вместо вот этой хуйни сюда вот так. Бля. Вот это сюда, вот это сюда и вот это сюда. Бля, пиздец, мне не хватает. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Revelio. Accio. Давай, блядь. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. That worked. Keep going. Да. Достаточно? Ладно. Долго не мучайся. That has to be something. Вот оно. Чё, бля?
Так, и осталось вот это, и... Так, подожди, я еще какую-то не открыл. А, вот это и вот это. Так, вот это и вот это. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Accio. That spell got my attention. Подожди, а откуда здесь, блядь, Круцо взялось? Здесь должно быть... Так. Подожди, это есть вот это. Ой, ебать, мамка вылезла нахуй. Достойный противник. Dead end. Lovely. All that and nothing. Hold on. Don't give up yet. Так, в реликвии скрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена слишком велика, необходима темная жертва, не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Заебись. А может не будем? Или надо? Может нет? Блять. Ладно. Себастьян! Смотри! Себастьян! Ёбаный твой рот! Не трогай! Да, чисто забыли, ебать. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. Бля, ну, как бы, чувак, вряд ли это хорошим кончится. Есть у меня очень подозрение такое, что у меня нет основных квестов, потому что у меня все пошло по пиздятине. Есть у меня такое предположение, что я выбрал не тот путь. И у меня пошло все по пизде. Но это только мысль. Но при всем при этом я почти все заклинания изучил. Бля.
Просто я вот не особо понимаю, типа, в этой игре вообще, ну, типа, если я выбираю какой-то, ну, вот дается мне, допустим, 3 варианта ответа, я выбираю, блядь, один из 3. Это как-то влияет на дальнейший исход событий или не влияет? Просто если это влияет, то, скорее всего, у меня нету основных заданий, потому что все идет по пизде. А вот если не влияет, то, блядь, в принципе, похуй. Так-то. Правильно? Я ж правильно рассуждаю? По мне тогда. Похуй. Погнали, блядь. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake. Все ради Анны. Анна! Все ради тебя, блядь. Ёбаный в рот. Especially for my uncle. Покиньте катакомбы. Блядь, ну нахуй ты здесь ходишь? Вот, что, блядь, он с нами не пошел? Вот нахуй он теперь здесь ходит? Is that ominous? Ominous. Я не дам вам пройти, блядь. Я не дам вам выйти наружу. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Блядь. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Да не, походу все-таки влияет, ебать. Ладно, давай пиздим. Как бы. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Да походу никак, ёпта. Минус друг, блядь, называется. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Так нет, стой, подожди. Я же сказал, что давай поговорим. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Бля, ну окей. Бля. А может не надо, а? Ой, блядь, да будет с вами свет, ебать. Не-не-не, друг, ты в меня не попадешь. Нихуя себе. Так, и тебя тут даже нахуй.
Ну давай, давай. Что там? Да подожди, я не успею. Ой, ебать. Там, походу, дохуя еще, пиздец. Нахуй ты мне это скидываешь? Подожди, не надо. Я не хочу, я не буду смотреть. Там спойлеры, ёпта. Я не хочу смотреть спойлер. Ебиного товар, блядь. Сука, заебало, блядь, с этим нахуй. Заполнено, блядь. 54. Ну нахуй они мне не нужны, ебать. А, легендарные все-таки. Так, легендарный, легендарный. Легендарный. Так. Ну, мы почти во всем легендарном. Нахуй мне эти очки нужны, а? Вот скажите мне, и вот эти мне не нужны. Что тут еще? Что тут еще есть? Вот это вот говно за 60 голды мне не надо. Ну, давай, это удалим. Это удалим. И это удалим. Incendio. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Нам надо было сюда. Но это прям I 100%. never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry you Сейчас all over по-любому, again. блядь, здесь такая какая-то поебота начнется. Я прям уверен на 1,000,000%. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne.
Сейчас, секундочку. Секундочку. Да, блядь. О, так, по-любому... А, нам с тобой не надо разговаривать. Ну и похуй. А, еще и летать нельзя, блядь. Спасибо, нахуй. Почему все горит? Что с деревушкой? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. Accio. With only upstairs. Your acrobatics will only pursue. Get away with that. No! No! Make it stop! Мэ. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. That was meant for me. Expelliarmus, incendio. Bravado. Expelliarmus. Do that. Keep up. Keep right fast. Bingo. Keep up. Stereo. Number up wide. Give it back this way. Ау, блядь, вообще-то, сука, больно. Я пырну ее! Такой, блядь, за ящичком спрятался, блядь. Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That got Здорово, 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 спасибо, спасибо, спасибо. Бля, ну... возможно, это было неправильно, бля. But it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all.
I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension. Да нахуй ты со You may be всеми right. разговариваешь, блядь? Я Very не well. понимаю, сука. Probably Тебе best больше if I всех get надо, away что from ли? you for a while. I'll head back to Hogwarts. Да не забыл, конечно, ёпта. Блядь, каждый раз один и тот же вопрос. Как я тебя могу забыть, блядь? Revelio. Aloha Mora. Aloha Mora. Protego. Revelio. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. О, блядь. Да, блядь, иди в Sebastian and пизду. I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? О, блядь. Сука, я б тебе сейчас нахуй ебану. Блядь, это где это заклинание? Сука. Почему оно, блядь, на тебе не работает, нахуй? Так, поговорить с Себастьяном, блядь, в крипте, блядь. Так. Ну ладно, выйдем, в принципе, с картографии. Бля, походу, все-таки ответы влияют на исход окончания именно. Off on another adventure, are we? Ну, это хуёво, если они влияют. Ой. Ой, куда это я побежал? Здорово, ебать. Куда ты летишь-то, ебать, дружочек, пирожочек?
сосать нахуй. С первого дубля. Так, ебать. А это, походу, намного проще, чем я думал. Туда бомжа нахуй. Ну тогда похуй. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. О, куда полетим? Сюда нахуй. О! Подожди, а где вторая? Где вторая хуйня? Confringo. Revelio. What are you up to now? Luke and Brattleby, ma. If only a new student were to help me with my sad predicament. Опа. Бля, это в натуре, блядь, проще, чем я думал. Might some kind soul help me? Сюда нахуй. How nice to see you, my young friend. Ну. Ой, знаю, If ёпта. only a new student were to help me with my sad... Давай, заходи сюда. Заходи, не бойся, уходи, не плачь, ебать. Подружке твоей помогать будем, не? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken.
He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Ладно, сообщишь, ебать. Снюхаемся, ёпта. Appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. А чё дальше-то? Ёптить. Так. Верните... блядь. Найдите пещеру. О, кстати, карта. Секретная... Выручай, комната! Я иду! Выручай меня полностью. Так. Здесь у нас производство. Блять, нет, я не хочу с тобой говорить. О, заебись. Так, там какой-то шарф не ебаться. Охуенный. Так, повышает что? Повышает урон, наносимый с помощью заклинания Крутио. Так. Мы ходим без шарфа, потому что у нас стоячий воротник. Блять. Пижоны, ёпта. Так-то. Салам пополам. Так, что там? Нападение плюс 5, ёпта. Заебись. Только выглядишь ты хуёво, конечно. Поэтому иди сюда. Во. Вот это я понимаю. Вот это мужчина. Ай-яй-яй-яй. Что он со мной делает, а? Так, в принципе, это можно удалить. Можно удалить. Как хуй по трусам, ёпта. В принципе, нормально. Вот сижу. Пытаюсь понять, блядь, где мне найти следующий... О, темное искусство. О, подожди, так, чары, что-то замедляющее проклятие. Моментом оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие, проклятые враги получают повышенный урон. Хуйня. Враг, который находится под вашим контролем, после использования империи с каждым
с каждым успешным ударом накладывают проклятие на другие цели. Чё? Нихуя себе. При попадании по врагу, находящемуся под действием крутца, выпускает снаряд, который накладывает проклятие на цели поблизости. О, вот это, кстати, неплохое. Бля, ну вот бравада кентавра бы, блядь. Это было бы, конечно, отталкивающее проклятие. С глаз флипенда оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Давай, наверное... А, вот так вот ты, значит, делаешь. Ну ладно. Я в эту херню 120 часов наиграл, чтобы понимать, что вообще смотрел Гарри Поттера впервые. А, нихуя себе. Даже так? У меня вот вопрос. Я типа прошел 32%, и у меня не появляются основные задания. У меня вот вопрос. Типа, оно так и должно быть? Типа, пока я побочку не пройду, у меня не появится основа? Типа, да? Я же правильно думаю? А, и еще, Филь, влияет ли ответы на последующие действия? Ну, вообще, в принципе, на отношения, там, персонажей, там, туда-сюда, вот такие вот всякие моменты. Типа, как в Dragon Age и в этом, в Ведьмаке эта хуйня работает? Правильно же? Или не работает? Я не знаю, просто играл ты в Dragon Age или нет. Скорее всего, играл. А, даже так. Заебись. У меня там, блядь, писем непочатый край, ебать. Бля, ну вот у меня складывается такое ощущение, что как бы оно как бы влияет на именно на стиль диалога, но... Вот смотри, вот хуйня дверь, да? Хуяк? Нормальная. Но вроде все гладко шло при любых ответах. Странно. Ой, нам не сюда. Нам вообще нахуй не сюда. А нахуй я бегу, блядь? Я же могу телепортироваться туда. Да? Да? Я же могу? Ну, в принципе, да. А у тебя... Ты покупал ее? Или она у тебя с торрента? Off on another adventure, are we? Accio. Such arrogance! I shall get that golden helm back. Hopefully from your soul. Accio. Incendio. You're slippery. You're that hypocrite thing. Protego. Glacius. Propendo. Ascendo. You've heard quite enough of our ranks. What? What did you do? Careful now. You should never have come in. Oh, magic. Bring guns. Visual magic, aren't you? Alter. Hang on! Ascendo. Imperial.
Прости, браток, пришлось тебе взять враток. Там вообще отмена по оптимизации, там вообще пиздец, что ли? One less poacher in the wizarding world. А мы бежим, 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 бежим. Бежим, бежим. О, там мамочка, мамочка, мамочка. Ау! Гнида! Больно, блядь! Нет, ты чё, мне по кайфу попиздиться с ними. Метла это слишком просто, ёпты. Our enemies. I put forth a fine approach of how we should Descender. Repulsor. Glacis. Defender. Confringo. Accio. Там всякие шкуры пособирать. Вот это нахуй нормально. This must be Tobbs's case. Suppose I should have it. Не, боевки это просто вообще разъеб. Я нахуй вообще не хочу особо проебывать боевки, потому что они очень красивые. Я бы даже сказал, нереально. Чё, да, давай. А чё ты там пробуешь? Какую картошку? А мне попробовать? И что? Она пока не... И что? Не надо. Если тебе нормально. Сейчас бы вот так вот использовать Круцеву по жопе, блядь. Было бы неплохо, ебать. Пьевочный сок. Пьевочный сок на лавке, блядь. Так, наверх или вниз? Наверх. Хотя, в принципе, можно пиздануться и... Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Incendio. Bombarda. Expelliarmus. Чего? Кидай трейд, не верю. Охуеть, блять, фома за 14 косарей. Ну это жестко. Поздравляю.
looks as if Tubbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Defender! Incendio! Incendio! А, меня так просто не возьмешь, блядь. Bombarda! Expelliarmus! Incendio! Нихуя себе. Яра, дай в руках подержать, а? Это как это, бля, дай поносить. Бля, не, я думаю, если я что-нибудь открою, мне нахуй вообще ничего не упадет, блядь. А у меня и киси-то нету, блядь, чтобы даже попробовать. Ага, блядь. Я видел, как ты закапывался, блядь. Урод, блядь, ёбаный. Incendio! Expelliarmus! Bombarda! Бомбара. Чего? Залупные пыльники? Что за залупные пыльники? Нихуя не понял. Чего? Коллекция стоит 150 рублей за кейс. Ключ даже не... Чё? Нихуя не понял. Bombarda! Incendio! Expelliarmus! Bingo! Incendio! Нихуя себе. Bombarda! О, иди ко мне, я так и знал, что мне будет тут хорошо. Давай-ка ты вот, блядь, не пизди-ка. Давай своих попизди, блядь, дрянь ебаная. Молодец.
друг. Сгори нахуй. Not my fault you're a deadly grey spider. Revelio. Я к этой... Кому? О, блядь. Incendio. На. Не, я хуй знает. Я вот... Сейчас я ее не почувствовал. А. Ага. Ясно. Incendio. Bombarda. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Хозяин, если вы найдете тело Тобса, значит большой паук оказался слишком силен. Тобс чего? Подвел вас и заслужил такое наказание. Тобс чувствует слабость, хочет спать. Тобсу нужно... А что Тобсу нужно? Poor Tobbs. Бля, не. Left here alone with the spiders. Пиздец, блядь. Был пацан. И нет пацана. Ой, а нахуй сюда упал. А, это быстрый выход? Чи шо? Чи да, чи нет? Ух ты, ебаться в телевизор. Bombarda. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Да, быстрый выход. Нормально. Глык-глык. Глык-глык. Так, выходи отсюда, ёпта. Вингардиум для отсолца, блядь. Я все не могу выучить, блядь. Сними маску с перса. Чё как Доди он у тебя? Да, блядь. Я не знаю, мне нравилось. Да похуй, пусть бегает. Кстати, чё поплыть? Блядь. 26 уровень, сука. Так, не понял. Похуй. Он скрытный. Ебать инкогниту. 50, 57. Так. Заебись. Ебать мужчина, нахуй. Нет, трусиков с сердечком нет. Жаль. Очень жаль. Я бы надел. Ебаться в рот. Так, подожди. Расскажите, а где этот пиздюк, блядь? Я думал, он здесь будет. Обратно в пещеру. Бля, где мы этого дика-то видели? Accio. Confringo. Defender. Bombarda. Incendio. Expelliarmus. Ой. There's nowhere to hide now. Блядь, из-под выпад верта, блядь, уебал ему нахуй.
Блядь, а где же мы видели этого дика? Incendio, Defender, Bombada. Expelliarmus, Incendio. Confringo, Accio. Crucio. Defender. Нихуя себе мощь. Ебать, а чё их так мало тут? This is all. You're that hypocrite. Expelliarmus, Defender, Incendio. А, этот лагерь я уже зачищал. Так, ну тут уже, да, можно, в принципе, и съебаться. Картошечка разъебалова. Ой, я не знаю, я еще не пробовал. Так, а где этот хуесос? Так, задание. Где этот дик? Дик. Мой дик из биг, блять. А, вон он, ебать. Ладно, пока летим, можно и похавать. А это... Да. У меня просто микрофон далеко. Я не знаю, так, по идее, должно быть нормально. Наверное. Но это не точно. Это вот, короче, когда я начинаю где-то это в хуй говорить, ебать, вот так вот, тогда меня хуево слышно. А если нормально говорю, то, в принципе, и нормально. Ща я этому дикпику, блядь, скажу, что у него друхана, да, сожрали, блядь. Здесь нельзя приземлиться. А где можно? Сука, я хотел залететь туда. Сука, здесь нельзя присесть. Да здесь... Да почему я не могу здесь слезть? Ой, блядь, иди нахуй. Заебал, блядь. Сейчас опять до туалета побежим. Бля, ну оптимизация игры просто, блядь, на самом деле, блядь, на уровне, я вам так скажу.
А, стой, подожди. Бля, я такой мудак. Этот Дик находится же в вручай комнате, блядь. То есть я, по сути, мог просто тэпнуться в вручай комнату и рассказать ему о его друге. Да. Да. Ой, блядь. Какой же я ебуан. Дик, другу пизда. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Если хочешь, я могу тебя к нему отправить. And we'll raise a glass to him. Ваши пути опять сойдутся. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Я рядом стою. Я, говорит, хочу побыть один, и стоит, блядь, книжку читает. Ну, сука, молодец. Deke would like to speak with you. Так, что там за задание-то? Давай посмотрим. Давай, задание. Ты, сука, идиот, блядь. Ой. Бля, это Дик, такой Дик, пиздец. When you have a moment, please come and talk to Deke. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Нахуя? That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen. Ой, блядь, иди в пизду, блядь. Так заеб... Бля, единственное, что меня бесит, это то, что нужно влететь в Хоксмит, блядь, и покупать какие-то ебаные свитки. Это что у меня там, блядь? Подожди, это он что, сейчас шептуна пустил, что ли, блядь, или что? Не, видели? Видели? Он в натуре напердел, я только что пересмотрел, блядь. Ебать.
Схуя хомячок-то, блядь, ты что, охуел? Я вообще-то ужинаю, ебать. И вам советую, ребят. Свеколочка, ебать, с чесночком. Самая лучшая еда. Revelio. Так. Ой, блядь, 600 метров нахуй, не хочу их бежать. Спасибо, спасибо, Самборов, сука. Ой, блядь, не, это Форсмит, не, нахуй. Вот я лучше, да, вот лучше совиную почту почитаю. Ой, ой, блядь. Филь, чтоб ты понимал, да, вот сколько раз я заходил в совиную почту, блядь. Я сюда заходил, блядь, и ебать в начале игры. Ой, бля. Да, я такой молодец. Шо пиздец. Извини за внезапную просьбу, но можно обратиться к тебе за помощью моего так. Уже нет вестей. Так. О. Бля, ну. То есть, типа, я читаю почту, и получается, у меня появляются задания, что ли, или что? Типа, так работает? Меня попросили обучить вас заклинанию бомбарда. Это я уже изучал. Это я уже сам до нее дошел. Мадам Кагава, ебать. Вы готовы? Это тоже изучено. Вот этого еблана я давно не был. Я так понимаю, вы с новости о гоблине, которого мы с вами обсуждали. Давайте встретимся в зале картографии, все обговорим, решим, что делать дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прошу вас зайти ко мне по важному делу личного характера. Думаю, мы с вами способны помочь друг другу. Это алкаш, блядь. Ладно. Так, мой клан со шлемом на шо провалился. Но есть еще одна идея. Думаю, мы найдем, что может появляться сюжетные квесты. Надеюсь. Ух, ебать! Поскольку вы уже посетили урок по изучению магических существ, я просила дико помочь вам. Так, это было. Как вы свободную минутку заключить в... Так, это... Блять, а Дик может мне сам написать? Нахуй ты мне пишешь? Так, пришло время изучить заклинание трансформации. Это я изучал. Как выдаст свободную минуту заключать? Да, блять. Спасибо, в принципе, что ты за него так переживаешь, что он сам со мной связался. Так, я намерен обучить Вингардиум Левиоса. Это было. По-моему, вам пора освоить отталкивающий с глаз Флипенда. Флипенда тоже есть. Зайдите ко мне после занятий, когда выполните мои задания. Я хочу Десенсио. Десенсио тоже изучен. Со мной хочешь поговорить, мама? Это мы уже тоже с ней разговаривали. У меня есть хорошая новость насчет нашей чешуйчатой подруги, которая ждет, когда ей вернут, ты сам знаешь что. Яйцо мы уже вернули, блядь. Ебать. Себастьян, Анне стало хуже, я должен отыскать реликвию. Реликвию мы только что отыскали. Здравствуйте, можете в ближайшее время заглянуть в 3 метлы? Я бы хотела попросить вашей помощи. Сирона. Это которая разговаривает как мужик. Помню. Помню, было такая.
Было такая, было. Я пиздец, 33%. 33%. О, ебать, у меня задание появилось, бля. Нихуя тебя! Задание нахуй! Поговорите с Амитом. Ебать, это еще кто? О, чувствую, у меня сейчас будет, блядь, новый квест. Приоритетнее, блядь, чем квесты в Гарри Поттере. Блядь. Да. В общем, затекайте. Новый квест. Посрать за 60 секунд, ебать. Хоп-хоп. Ебать. Изи-бризи, блядь. Легче простого. Ебать, это было очень сложное задание так-то. Так, чё я там, блядь, чё не просмотрел-то? Хуль ты меня гузишь? Так, что в инвентаре-то? 4 жетона. Куча ненужных записок. Коллекции вот эти вот тоже, блядь. Непонятно нахуя. Ой, ебать, бабка нахуй рокер, ебать. Ха. Нихуя себе. Так. Да что? Что я тут не просмотрел, блядь? А, тут еще. Блядь, и тут еще. Можно, пожалуйста? Пожалуйста, спасибо. Бля, да ты заебал. Все? Нет уведомлений? Заебись. Так, и где этот хуй с припаянной горы-то находится? Ну ладно, давай сюда долетим. Так. Handy resource indeed, your field guide. Most pleased to be included. Так, это мне надо наверх. Да. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it.
Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. Логдок его зовут, ёпта. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? Он на индуса I think похож. he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok Давай is waiting. нахуй. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Так, я стопудово могу туда тэпнуться. Да? Карта мира. Ну, почти туда. Но могу. It's like a place right out of a Так. storybook. Ёпт, в крышу дома уебался. A castle. Must have been quite О, stately at its стопэ time. нахуй. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Ну, астрономический стол. Ну, ты подзорную трубу поставишь? Нет, блядь. Или мне тебя надо как-то активировать? Accio. Wingardium Leviosa. Да, мне тебя надо как-то активировать. Incendio. Ой, блядь. Серьезно, нахуй. А, не туда. Не ту кнопку нажал, блядь. Подожди, она тут не одна. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. If only Professor Fink could have seen that. Я, блядь, так и не... This place has seen better days. А, ток ночью. Ладно.
А, нет, стоп, подожди, я знаю, как это делается. Делается так. Нельзя, да? Ладно. В принципе, спасибо. Дорогу заебал. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Да похуй. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not Блять, что let ты us мне carry такую wands. лапшу вешаешь, блядь, Thus, просто many goblins, пиздец. myself included, have Он spent же our наебет lives потом, да? mistrusting wizard Наверное. kind. Ranrock У него was глаза, convinced ну that the типа, repositories я тебя contained a наебу. magical power that Ты wizards мне wanted to помоги, keep я for тебя themselves. наебу. He is determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Armid. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Мне кажется, индус пиздец. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. Бля, уже чувствую, пахнет наебаловым, блядь. Вы, говорит, идите, но я с вами не могу пойти, потому что я, блядь, Никита жирный пидор. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Ой, блядь, давай пизду. I will await your return. I shall see you soon. Я, говорит, буду ждать вашего возвращения, а потом вас наебу. Сука, я что, застрял? Нет, слава богу. О, а я могу его взорвать? Бомбарда! Что, он не взрывается? На воздушный шарик, который не взрывается. В принципе, похуй. Ну. Ты будешь, блядь, открывать? Хуй вжит.
А, все, блядь, я понял. Хорошо. Хорошо, хорошо. Я тебя понял, блядь. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Шахта глаз. А я думал, это шахта жопа, блядь. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. I believe I can fly. And get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way. Индусы забыли на... Сука. I still can't believe we're inside here. Goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Этот парень был из тех, кто просто получил в рот. Так. Being watched by a door. А, я понял, блядь. 2 раза можно не повторять. Ладно, похуй. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Походу нельзя. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. Хуя там кристаллов. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin Так, а hand. есть чем еще бросить? Flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here.
Дать индуса обратно? А. Так, подожди. Я здесь уже был. Ага, чую, пахнет наебаловым. Вот сюда нам надо было. Блять, и не сюда. Хуя он там, что он там делает? У него там клапана, что ли, стреляют? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. Так, пойдем диверсию опять устроим, ебать. Нахуй иди, блядь. Я вам сейчас точно ебальники всем расколочу, блядь. Ой. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Revelio. Expelliarmus. Bombarda. Эх, жизнь моя жестянка. Да в смысле снаряжение заполнено, блять, у меня не было столько снаряжения. Ох, еба. Ладно, ладно, беру свои слова обратно. Так, по 90 оставим. 60 нахуй все удалить. А, это тоже нахуй.
Revelio. Accio. Так, а что открылся-то? А, ну ладно. Revelio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. А, подожди, я знаю, как эту хуйню... Я помню Гарри Поттера, подожди. О, нет, вот это. Lumos. Я помню, как эта хуйня работает. Lumos. Lumos! Ну нет. There's a hole in my pocket. А есть чем швырнуть? Ладно. Rather unwise coming back this way. You can't stop me. One less. How nice and easy. I've been fighting since before you were. Incendio. Tears. Да ну, блядь, я же отбежал, ёбаный рот, блядь. That was meant for me. One less human to worry about. Kill spells glance off me. У меня что-то поломалось или что? Да, у меня игра сломалась, блядь. Revelio. Accio. Finish me! How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Revelio. Accio.
Нормально так, блядь, да, игра сломалась? Yes, of course. Давай, открывай, блядь, свой бунгало. Ну, последний, да? This is not good. They're building enormous drills, bigger than this. Так такой же хуйней метро роют. Let's get out of here and tell Logitech what we found. Или я что-то путаю? Конечно же заполнено, я же сейчас столько говна подобрал. Что еще? А. Нахуй. Мне кажется, если бы я не выкидывал, я в этой игре уже был бы миллиардер, нахуй. Мантия, ебать, для соревнований. А покиньте шахту. Заебись. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. О! Открывайся. Почему, когда я был повернут, он не мог открыться? I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. О, даже почти все собрал. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Ща хуяк, и там, блядь, целое ополчение гоблинов стоит. Можешь провод дать? А то она садится. Хуяк, хуяк, хуяк. Оба. Есть. Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Съебался! Your are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday.
without further ado, adieu. I've always said that travel broadens the mind. Локдог, рыбчину зачитаешь? They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. Что он, блядь, за She историю told me that рассказывает? she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container. Что там за with a футляр? strange symbol. Там лежал дедлак? She was certain it Или was made что? of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Потому что тебя, блядь, сам запиздит, ёпты. Ну куда ты пошел, старый? Ой, блядь. В итоге найдем его в какой-нибудь пещере, блядь, с огромной, блядь, булавой в жопе, нахуй. Ого! Пиздец. Пиздец. Так, чё, совиная почта? Где там, ёпта? Снаряжение, инвентарь, таланты, калерия. Совиная почта. В почте есть что-нибудь? Нет. Ничего нет, блядь. И что делать, нахуй? Ну вот появилось одно задание, блядь. Я опять дохуя побочек. Ой, фу, блядь. Блядь, я не хочу эту хуйню искать. Купить магический рецепт загона. Сказка
Продукция. Внешний вид, блядь. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon. В зале картографии. Easy, easy. Real talk. Это я могу. Зал картографии. Я знаю, где он находится. Ну. Ой, ебать. Welcome back. Да, и тебе тоже с добрым утром. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Да ты, блядь, издеваешься. How will I gain access? Почему, блядь, вот здесь вот просто вот через эту хуйню нельзя было, блядь, испытание? Или вот здесь вот начать испытание? Или вот здесь вот начать испытание? Нет, блядь, нужно идти в кабинет к Блэку. Еще как-то вытащить его из этого кабинета надо, блядь. What are you up to now? А, еще поговорить с Фигом надо в его кабинете. Вообще отлично. Так, нет, друг, к тебе я тэпнусь. Я к тебе пешком не пойду. Класс знаний, по-моему, да. Класс. Квас. Я вообще нахуй не туда тэпнулся. А может и туда. А, ну как бы туда, но как бы не туда. Да, у него прям здесь ТП есть. Блять, старого еще ждать надо. Ебать, старый чуть не уснул. Ебать, руки. А, бля, я думал, у него руки в карманах. Ебать, а что у тебя с бедрами, бля? Жопу разнесло, что ли? Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else.
Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Хуя там графин, бля. Да, конечно же, бля, через маску, ёпта. How do you feel? Incredible. Свинья ебаная. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Greetings! I mean, out of my way, children. I thought I heard the headmaster approaching. Нет, блядь, тебе показалось. Маленький пиздюк. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you have. Professor Black. How are you, sir? If you Охуенно, ебать, пока ты не спросил. consult my secretaries or what have you. Professor, a word? Да я вообще-то к тебе и иду, ебать. И куда ты пошла? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now.
The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Так, спасибо за инфу. What did we do to deserve him as a headmaster? You call that a shine on those boots? Do better. This way. Блять, я слышал ключ. Сука, иди сюда. Блять, куда ты летишь-то? Сукин сын. Да ладно, я не могу в нем... О, блять. Какой же ты душный, блять. Мистер директор. I wonder almost daily why I accept... Professor, a word, please. Нет, отъебись. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Здорово, Володь. Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest. Да и отъебись ты от меня, ёпты. Старушка, блядь, куда ты лезешь? Goodness, you cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Блять. В нем говорится про чистоту крови. Бля, игра охуенная. В нем говорится, скорее всего, про власть моей семьи. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? But certainly I remember.
It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Про чистоту крови? It's pure blood forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Заебись, опять рыгнул свинья ебаная. Polyjuice potions wearing Так, off. а что за книга? Let's get out of sight. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. Нихуя себе, бля. Нормально, бля. Да ты заебал рыгать. Сука, свиножор ебучий. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Пиздец, блядь. Now to speak the password to the gargoyle. Accio! Configure! Так, а где-то здесь должен летать ключ. Иди-ка сюда, родной, ебать. Ну-ка, полетели за мной. Теперь не ты меня будешь вести, а я тебя буду вести, блядь. Давай, 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 я должен тебя прихлопнуть. Лети, лети, лепесток через северный восток. Оп. Давай, блядь. С первого дубля. Хуй там плавал, не наебешь. Не наебешь. На нахуй, прям точно в цель. Вчера какой день недели был? Суббота? Сегодня воскресенье, да? В принципе, логично. В принципе, похуй. Ладно. Так, продолжаем. Toujours pure, блядь. Где ты, сука? В принципе, похуй. Ладно. Ой, там вниз надо идти. Ну нахер. А, не, нам туда надо было. Off on another adventure, are we? Давай. Давай, блядь. Сейчас будем говорить по-французски.
Как же до него долго бежать там, блядь? Да, блядь, весточку вот так вот будешь нести, блядь, не донесешь никогда. Там, блядь, быстрее замок захватит, блядь, быстрее, чем до него добежишь. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Ёб твою мать, блядь. Toujours pure. Сука, пиздец, француз ёбаный. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Где твой портрет там, мадам? It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than Это, блядь, все испытание? Your suspicions Нужно, are блядь, correct. прочесть книгу? We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Так, спиздим у него чаек. That must be the pedestal. Закончим, когда прочтете, блядь. Охуенно почитал. Спасибо. Криминальное чтиво ебучее. Ой, блядь, сейчас опять эта ебота начнется. Бля, вот эти испытания, это вообще самое конченное, мне кажется. Самое конченное. Но, ебать, что со мной? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Дверь открой. The first you will need is a cloak. Алло, заебала! Дверь открой! А, нам не сюда надо? Ну ладно. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. I should have run when I could. По бортику, блядь. I need to time this just right. Ты же проебал. Сука. Нахуй он повернулся. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. I see. The staircase straight ahead.
Ебать, бля, сидят, шепчат там ее. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Так, я дошел до места назначения. Что дальше? А, блядь, еще и сзади. А, это псы. Ну ладно. They're gone for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. Ну ладно. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Отверни ебало, хули ты смотришь? То-то же, блядь. О, блядь. Ты тот, который иди нахуй, да? There's no getting past them that way. По приказу ебало отвернуть. Давайте, давайте, ребятки, отворачиваем ебальники. Ага. О, блядь! Блядь! That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Хули ты смотришь, блядь, дай пройти, заебал. Now's my chance. That's the way forward. Таинственная мантия, невидимка. I think I'm invisible. Дары смерти. Так, я понял. Так, теперь вы все, в принципе, идете нахуй, ёпта, мужички, блядь. Сейчас даже так, блядь. Алло! Иди нахуй! Бля, ну это какое-то прям легкое испытание по сравнению с тем, что было раньше. Типа первые два испытания, но первое еще тоже плюс-минус такое, типа смешанное. А вот второе прям пиздец. Я над ним попадел прям ебануться как.
Wield the wand you see before you. О, бузенная Do палочка. not squander its Здравствуй. extraordinary power. Таинственная волшебная палочка. Можно было, блядь, так и написать, блядь. И сейчас мы пойдем за третьим даром смерти и будем пиздить смерть, да? Хуя себе силушка у этой палочки. Друг! Иди-ка сюда, ёпта. Сейчас я тебе буду Йохан-Пёхан делать, блядь. Хуя 9,5, блядь. Бузенная палка. Экспеллиармус нахуй. Здорово. Это режущее заклинание. А ну-ка в очередь, блядь, в линию нахуй. Здорово. Чё, пидор? Охуевший бабкин внук, ёпт. Да, уши охуенные. Да не, нормальный. Мне достаточно. Чтобы нормально слышать, нужно уши чистить, Миш. Ой, Жек. Или Миш. Я не помню. Да потихоньку, потихоньку.
А, ну, блядь. Вот да. Да вы заебали, блядь. Отъебись нахуй. Отъебись, сказал. Да, блядь, еще один, серьезно, нахуй. Бля, смерть заканчиваю, уже неинтересно, нахуй. Это ты в семейный напиши. Ай, блядь! Никита жирный, урод, блядь. Чё нахуй? Чё нахуй? Повыебываться хочешь, ебать? Давай, ёб, спускайся, я тебе ебало расшибу. Да, блядь, да ты серьезно, нахуй. О. Блядь, больно. Давай. Давай. Да ну не, ну отъебитесь, ребят, ну хватит. Я же вам всем пизды дам. Блядь, больно. Блядь, ну вот нахуй я сказал, что это испытание легче, чем, блядь, все остальное, что я видел, блядь. Но оно нихуя не легче, потому что у меня ебиных отваров осталось мало. Да, блядь, ну я же улетал уже, ебучий в рот. Бля, у меня 2 отвара осталось. Алло. Точнее уже 0. Бля, я думал, я сдохну, нахуй. Бля, у меня ни одного отвара не осталось. Что мне делать-то? Это ж хуйня мне по-любому сейчас. Что-нибудь есть вообще, нет? А, ну да, конечно. Что там, блядь, будет в книге? А может, что-то и будет.
Будет? Нет? Не будет. Спасибо, в принципе, подрочил. А потому что в книге, блядь, я не могу открыть список заклинаний, ебать. Это ж книга, это испытание. И мне даются вот 3, блядь, 4 заклинания с этой палкой ебаной. Давай дальше, давай мне последний дар смерти, ёпта. Ну. Давай. Stone. This must be for me. А, вот он, родимый. Бля, какой последний дар смерти-то? Че он делал? А, философский камень. Или нет? Да? Блять, если бы я мог ее воскресить. Почтер своих родителей не смог воскресить, блять, а тут Мириам воскрешать. Не, эта хуйня так не работает. Пройдите испытание с камнем. А, типа... И мне сейчас на... И мне сейчас на... Никита жирный пидор, здорово. А, он сейчас заберет труп, да? You found me. Директриса. But you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ну, это типа испытание такое. Without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. А у них у каждой, что ли, есть такая статуя? У каждого есть такая статуя или что? Я что-то не понял. Remember that as you witness my memory. Давай, поплачь в омут, я посмотрю и вернусь обратно. Да не, все-таки это легкое испытание. Кстати. Давай, поплачь. Давай, поплачь, сука. Быстро, блядь. Спасибо. Бля, ну, кстати, задумка нихуя себе прикольная. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do now. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Only imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it.
You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Что он сделал-то, блядь? Пояснительную бригаду можно, блядь? В натуре, блядь, чисто, блядь, клофелина занюхала. Клофелинчица ебучая. Хуяк, я уже не в ЧБ, блядь. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Через USB. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other Ты ебанутый! It seems we have no choice but to Бля. wait, frustrating as it is. Бля, как тёлка на первом свидании ломается, ебать. Ой. Ну, я даже не знаю. Сука. Еще один, блядь, индус. Without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganak? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. И... Спасибо. Чё дальше-то? Чё дальше? Доступно новое задание. О, заебом. Так. Что? Встретиться с Себастьяном на побережье. Причем тут бомбарда? Так. Найти Фокспеди. Основа для шантажа. Так, не, идите нахуй. Я пойду туда же, в принципе. На побережье Фокспеда. Нахуй мне тогда бежать, если ему...
Чего, блядь? Ебала жаба гадюку. Чё-то я немножко подохуел сейчас. И я так понимаю, это, блядь, далеко не вся карта. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Так, blue powder. забираемся, значит, на кучку. Хуек. Ебать, все равно полторашку лететь. Охуеть. Так, подожди. Я хоть туда лечу-то, блядь? Чё, блядь? Бля, а можно я сяду, пожалуйста, блядь? В этот момент приземления возможно. А в этот момент приземления возможно? Да почему, сука, я не могу здесь слезть? Дайте мне грифона, блядь. Faster, high wing! А я походу понял, почему. Где я вообще? Вот здесь, вот здесь. Бля, мне нужно проходить через это дерьмо или нет? Выхода я здесь не вижу. Значит, в принципе, оно нахуй и не надо. High wing, go! Ну и подняться здесь я не поднимусь. Ага. Значит, все-таки надо идти... Ля, я не понимаю, нахуй. Охуеть, она огромная. Ебать меня в туза, блядь. Faster, high wing! High wing, go! Faster, high wing! Ну здесь же можно пролететь, ебать тебя в рот, блядь. Нет, там походу как-то нужно, блядь, я не понимаю, нахуй, я походу идиот. О. I have a brother who works at Gringotts. He paid me enough to sit behind at their school day. Slow down now. There we go. Ой, ну чё, блядь?
А эти кристаллы не ломаются. Ладно. Нет, ты даже пернуть не успеешь, друг. Ты чё захотел, ебать, дружочек? Rather unwise coming back this way. Expelliarmus. Ranrock has fooled you all to your demise. I should investigate. Enjoy some. Bombarder. Был пацан, и нет пацана. Ой, блядь, меня заебал нахуй. Заебали, выебываются и выебываются. Вроде, блядь, полурослики, а выебываются. Зачем они это делают, я не понимаю. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Да еще штукарь целый лететь. Зачем? Зачем они это делают со мной? Я не понимаю. Бля, хорош. Не лагай. Заебал. Я ж понимаю, что ты прогружаешь. Ебать, что это за дупла такие? Встретиться с Себастьяном на побережье, блядь. А, это я к Себастьяну, блядь, лечу. Ебать, малый забрался. Это чё? Подожди, какое там Дипульса? Или что это? А, бомбарда. Там с бомбардой что-то будет связано. На хуях небритых. Вот как он туда добрался. Ну, блядь, что... Да, с бомбардой что-то связано. Блядь, а при чем тут Себастьян, бомбарда, блядь, и, сука, жопа мира? Я, блядь, вот этого не понимаю. О, нихуя тут малыш. Малыш бог ходит, ёпта. А давай-ка мы тебе сейчас, милый, ебало разобьем.
А может и не разобьем. Ага, да, наковальней по ебалу получи, блядь. Разгоняется он, блядь, на меня нахуй. Пидорас! У меня было комбинация 50! Урода ты, кусок жирного! Блять, откуда еще? Сука, урод, блядь! Баскетбол, ебать! Бля, это было потненько, ебать. Да, он даже кот согласен с этой хуйней. Как ты, блядь, сюда забрался? Объясни мне. Thank you. I'm glad you came.
Рад тебя видеть, блядь, долбоёб. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Долбоёб, блядь. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends. For now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Trading iron, actually. This mountain used to safeguard local hamlet valuable. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Accio! Блять, да ты заебал нахуй. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Так, идем далее, встречаем Виталия. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. О, блять, я не могу летать. Вот сука. Incendio. Сгорает. Ладно. Я хотел по-хорошему. Так, подожди. Здесь площадка для созвездий. Я хочу посмотреть на звезды. Себастьян, подойди ко мне. Ёб твою мать. Я все понял. Большой пес. Ёбаный насос. Правда, не особо понимаю, зачем нужны эти созвездия. Потому что пояснительной бригады, блять, по этому плану не было.
Ты можешь там не выебываться, и все равно тебе набью ебало. Ой, извините. Сделаю вид, как будто бы мне не похуй. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed, but I didn't. Из-за тебя? Вообще-то это мы эту хуйню начали, блядь, долбоёб. Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Так, у меня есть 2 рябиновых отвара, блядь. Уже хорошо. Ranrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Goblin. Ridiculous notions of ownership. Нахуй с пляжа, блядь. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Здорово. Здорово. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right. And I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Воу, блядь, как же вас тут мало, ёбаный сыр. Так, ты пока посиди, а ты со мной подерись. You can't stop us. Incendio. This must be it. Sebastian, wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Мы всю эту хуйню начинаем, нахуй ты на Себастьяна пиздишь. But charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said, Пойдем ебало им расшибем сыкло, блядь. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't.
He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Блять, неужели ты, сука, это Clearly понял? knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. Пойдем, блять, на поролон. Пойдем пизды им дадим. Тыкун ебаный. Agreed. Короче, блять, не слушай меня самого, блять. Мы с тобой с Ебастиан идем их пиздить. Вот, пещера. Нам точно не сюда. Пам-пам-пам-парам. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Ой, блядь, ёбаные пауки. Ну давай подождем. Almost as good as Бля, выпустите, сука. С нами, короче, пока что, блядь. Мамашка. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Ну, еще будут кто-нибудь, ёпты. Кто последний парикмахерскую мужской зал, блядь? These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner.
staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Блять. Опять куча говна, блять, в инвентаре. Так, это нахуй. Туда же. Нахуй. Туда же. Нахуй. Нахуй. Так, таланты. Так, что-то там... Империо. Враг, который находит под воздействием контроля после использования Империо, с каждым успешным ударом накладывает проклятие на другие цели. Здорово, ёпта. Да я читаю, сижу, вот, блядь. Видишь, читать научился, все думаю, блядь, хули бы не почитать. Так, трансфигурация. Это мне не интересно. Ударная волна. О, дефенда. О, вот это вот нужная хуйня. Теперь она будет пораскакивать, как цепнуха. Это хорошо. Че? В смысле, я каждый раз его использую. И Империо тоже. Ну, блядь, Империо, она не такое, типа... Блядь, я вообще, на самом деле, суть этого заклинания, нахуй, не особо понимаю, поэтому... Ну его нахуй. Во, лестницу нашел. Бомбоно! На. Look at this place. Not really my Бля, style. сейчас здесь что-то A будет bit much, if по-любасу. you ask me. Конечно же, блядь, опять пауки. Ох, ебать, залагало нахуй. О, грибочки. Где? Наковальней по ебалу. Где? О, моя любимая, иди ко мне, я буду тебя пиздить. Ага, так вот, это, блядь, подружка твоя. Я понял. Так. Подожди. Здорово! Какой факультет Гриффиндора? Гриффиндор! Да сука, иди нахуй! Блять. Сука, да я же нажал! Мразь ты, блять, головая! Так, давай-ка ты это... подерешься с нами, блять. А где эта хуйня?
Меня теперь пасти будет, что ли? Долго на мне эта хуйня будет? Или теперь это как шлейф, блядь? Чисто вонючку, блядь, повесил на себя? We should search for rooms. Revelio. Incendio. We've seen rune symbols like these before. Так, а здесь 2? Нет. 3. Can't get out of here quick enough. О, отварчиков навалили, ебать. Спасибо, господа. Ой, ебать, лысый. И что ты хочешь мне сказать? И что это? Ах, кто это у нас ты такой миленький, блядь? Погнали, блядь. Ты не охуел ли, дружочек, блядь? Соплей мне своих навали, ёпта. Соплей надо собрать. Спасибо. Козявки тролля. Очень вкусно. Очень дорого, блядь. Мне нужно, наверное, сюда кое-что. Иди нахуй. Нет, мне надо. Вот это мне надо. А это что, не восстанавливается? Давай, восстанавливай, ёпта. Давай. Так, здесь был. Короче, вот так вот должно быть, и вот так вот должно быть. Да.
Так, что мы можем... Ух ты ж, ёпта. Как же я была наконец рада помочь отцу. Снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно скучала по нему. Должна признаться... Меня ошеломила реакция хранителей. Это письмо вот этой... Ёб твою мать. Наверное, этого следовало ожидать, но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Рек может приказывать, что мне делать с моим даром? О, какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись. И как все же... Как все же во мне теплится надежда, директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я надеюсь, к ней возможно... Что? Я надеюсь, к ней возможно, блядь. Когда придет время, я надеюсь, к ней, возможно, она захочет, блядь, ёб твою мать. И думал, я читать не умею, блядь, это тавтология ебучая. Понятно. А пока я продолжу свое дело в одиночку, но однажды я намеренно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены. Будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. Ну, это как бы базара ноль, ебать, но... Мне кажется, там есть за тобой грешок, блядь, мадам. Did you find something? A journal entry. Wingardium Leviosa. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. Не загораются? Ну ладно. Another barrier. We can blast through it. I'm certain. Так, имеется 2 билета по ебалу. Разыгрываем. С каждым днем я становлюсь все искуснее, и теперь я четко вижу, что дело, которому я посвятила столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше, столько же боли в мире. Я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз я вдыхаю... Что? Вдыхаю дымку? Какую нахуй дымку? Я словно наполняюсь силой. Это вот эту вот хуйню, которую она из груди достала, она называет дымкой. Фу, наркоманка ебаная. Наркотики — это зло. Меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако найти способность хранить то, что я пока использую. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Нахуй ты это, сука, хранить, блядь, собралась? Я еще не представляю... не представляю истинного потенциала этой субстанции. Так, субстанция, блядь, или дымка? Но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея, пусть ненадежная, и мне кажется, нужно попробовать. Что ты там, блядь, попробовать ты решила? Бля, в натуре, вот эти вот письма, блядь, как будто наркоманка писала, блядь. А зачем мы сюда пришли, если мне опять вниз надо? Найдите фрагмент... Блядь. Almost as good as if I'd done it myself. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Так, 1, 2... Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. А где третий? Третий по-любому где-то здесь. Не удивили вообще. Так. Открывай халупу свою, блядь. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here.
Так, что Another это мы ancient тут magic видим? passageway to the undercroft. А, это крипта. The final piece to the triptych must Мы be в here. нее уйдем. Хорошо. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Пользуйте магический проход. Хорошо. А типа есть вообще какой-то, ну, имеет ли значение факультет, например, или тоже поебать? Мне вот это вот еще моментик тоже интересен. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. О. И чё? Омут памяти. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Yes. I cannot bring my brother back, Father. Ну да, с этих слов и начинается. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. Worked? It did indeed. Of course it did. It's copper and silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did.
No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Странно. Why did the Keepers want Если это картина Исидора, почему она в натуре не Why появилась? destroy her portrait? Она какая-то, блядь, какая-то странная. Ну, давай новые задания, там, туда-сюда. Трали-вали, туси-боси, блядь. Но. Нет. Так, задание. А, нет, совиная почта. Нам надо поговорить с друзьями мистера Бикла. Я смогу выбраться из загнута тайком. Кажется, я придумала, как поговорить с Кентавром насчет ниджетов. Молодец, в принципе. Реликвия — это ключ к спасению Анны. Я точно знаю, встретимся. А, это уже было. Так, что я там нашел? В принципе, какую-то хуету. Я нашел какую-то поеботу. Блять. О, бля, это будет пиздец встречка. Да ебать, опять 2000 километров нахуй. Ты, блядь, нормальный человек или нет? О, слава богу, недалеко. Бля, там папаша ее неподалеку. I wonder who lives here. Accio, Revelio. A lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. What? Leave? Never mind. уезжать? You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best.
I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Ну и Feldcroft. нахуй мне с Where вами did they тут go? было When пересекаться, would I see блядь. her? Этот разговор ни в пизду, ни в Красную Армию не Sebastian, уперся. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Спасибо, Time. я слышал. For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Бля, ну это So все we have to get усложняет. Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this А a chance кого, if he's блядь, on мы в board. жертву And we have приносить-то to keep all будем, of this from ебень? your uncle. If he Кролика, goes to the блядь? headmaster, we could be expelled. Или Let белку, me handle нахуй? Ominous this time. As for my uncle, he's not an aura anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Ой, бля. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Чую, Look for my дело owl. пахнет скипидаром, блядь. See you soon. Так, что там дальше? Совиная почта. Есть что-нибудь еще? О, этот. Мне надоело пытаться взразумить Ранрока. В шахте на побережье размещен один из его буров, который я собираюсь уничтожить. Если хотите, можете присоединиться. В противном случае я свяжусь с вами по возвращению. Мне нужно кое-что отдать. Локдок. Ой, блядь. Давай к этому слетаем еще. Блядь, чувствую себя какой-то, я не знаю, блядь, мамочкой нахуй. Бегаю, что-то всех слушаю, со всеми разговариваю, блядь, мать Тереза недоделанная. О, это как раз... Ёб твою за ногу. Не, я не полечу к тебе, братан, я лучше тэпнусь. Блядь, что? Я там ТП не активировал. Ой, какой же я мудак. Ладно. Выйдем здесь. Ох, эти загрузки. What are you up to now? Revelio. О, тут еще и сундук есть. А все равно косар лететь. Revelio. Ну давай, ёп. Быстрее лети. Какая там кучка бомжей. И здесь еще, ой, там кучка пауков. Revelio. Never anything interesting around here.
Off on another adventure, are we? Бля, старый, я, конечно, все понимаю, блядь. О, ебать, нихуя себе. Будьте здрасте, блядь. Ладно. Придется вот, походу, пиздить всех. Баскетбол. Ебало, я тебе сейчас набью нормально. The wizards will have no choice but to submit to us. Откуда ты пиздишь, блядь? Случается и такое. Хуйня, все хуйня. Парочка грибов в дорожку, ёпта. Грибов на дорожку немножко. Береговая шахта.
Вот именно в этой шахте мы его и найдем, блядь, с булавой в сраке. Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's. This must be locked from the other side. This cart ought to get me deeper into the mine. Just like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Will ya? That has to be the end up ahead. Станция Оладушки. Bombarda. Confringo. Ага. Здесь двери уже без глав. Уже хорошо. Почему я один, блядь, пищусь с ними, ёб твою за ногу? Он уже по-другому левиоса-то использует. С какими-то примесями. Ну, конечно, блядь, замок 3-го уровня. Ебать колотить. А вот это может, кстати, составить очень большую проблему. То, что я до сих пор 3-й уровень это лохомора, блядь, не знаю. Confringo. Бесплатно разбиваю ебальники. Блять, ты-то откуда здесь взялся, ебаный урод, блять? Блять, а вас что-то немало тут, блять, ребят. Не маловато, не? Нормально у вас, блять, головой? Я один, нахуй, отъебитесь от меня, блять. Ау! Вообще-то это было больно, блядь. А, я понял. Опять маленький пиздюк, блядь, который бегает
Прошерстим. Так, ну, раз на раз эти ебала точно разобью. Давай, блядь. А что ты мне на это скажешь, блядь? Rest easy, my old friend. Маленький пиздюк. Это он, в принципе, не такой уж и маленький. Но маленький. Что, опять заполнен, да? О, предмет для шеи, опять легендарный. Бля, вот это мне нравится. О! Все как мы любим. И сопельки тоже. Так, а мне, походу, вообще, в принципе, нахуй сюда спускаться не надо было, да? Ладно. Ну, в принципе, да. Спасибо. Спустился туда, хуй знает зачем. Ладно. Спасибо, игра, что, в принципе, ставишь мне палки в колеса, блядь. Хотелось бы, конечно, что-то другое, но лучше уж палки. А, блядь, нахуй я обратно идут.
Малыш. Во-первых, подожди пока что. Чай найду, в чем вас можно кинуть во всех разах. Салам алейкум, ёпта. Спину. Ау! Блядь, вот это больно. Ау, блядь, да... Сука, блядь, вот я же сейчас умру. Нет. Не-н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 е-
Блять, я, оказывается, не застрял! Бля, как ты меня заебал! Бля, да нет! Блять. Урод ебливый. Ненавижу гоблинов, блять. Ебучие. Насекомые, нахуй. В этот раз было побыстрее, побыстрее. Так, а там что? Лифт, который мне опять же, блять, вряд ли нужно.
нам поебать. А, не, нам сюда и надо было. Заебись. Another drill is complete. The wizarding world will I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Ладно. Так, давай-ка уравняем, блядь, шансы. Еще поделись, друг. И хуёво подрался. Там еще один живой есть. Что такое? Я не понимаю. Ой. That
Какая неприятность. Да ты что, блядь? А ты думал, я буду с тобой, блядь, в прятки играть? Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Он точно нас наебал. It cannot be. All this time, you knew where it was. А я говорил, что ты окажешься с булавой в жопе, долбоёб. You're right. I'll never understand you, Lord Gok, Sir Gunnum. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. Ну, в принципе, не с головой в жопе. Промахнулся, блядь. Промахнулся, блядь. Lord Gok, dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Че, пиздиться будем? Не будем. Я понял. Я думал, на выходе меня ловить будут. Или будут. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal. Не удивил. Необычный. 67, 64. Так, еще вот это вот непонятно что. Так, легендарный шарфик. А у нас и так, в принципе, легендарный. Леген. Подожди. Дарный. Ёб твою заново. О, необычные перчатки есть. Вкусненько. 58. 58. Ладно, давай пока эти наденем. Будь здорово. Так, заклинание. При попадании по врагу, который заморожен с помощью заклинания Глациус, происходит взрыв. Ух, нихуя себе. А, и этот не умирает. Ну, в принципе, хуйня. Так, темное искусство. Темное искусство. Враг, который находится под вашим контролем после использования Империи, с каждым успешным ударом накладывает проклятие на другого. Как выглядит? Нихуя не понятно, ну ладно. Давай ключевые посмотрим.
О, ебать, так я же вообще нахуй по КД буду, блять, эту магию юзать. Ты успешно блокировки. Ну, в принципе, похуй. И то нормально. О! Преданность Логтока. Разрушите планы Ранрока с помощью Лотгота. Блять. Логдога, блять. Ептать. Рипнулся мужик. This place stinks of Ranrock and his cronies. Ебать, нет, 3 километра я точно не полечу. 3 километра, это же, блядь, куда? Карта Хогвартса. Давай сюда. Сюда, нахуй. Ох, ёбушки-воробушки. Что же будет дальше? Интересно. Так, наверное, надо задание отметить. Давай, блядь, тебе же одной двери мало, нахуй, давай его обе открывать, блядь. Смотри, широкий какой, блядь. Хуя, здесь уже елка стоит, алло. Здесь не было елки, как эта хуйня работает? Все украшено в новогоднее. Нихуя себе. Бля, вот в этом плане игруха пиздатая. В плане того, то, что нету однообразия именно в локациях. То есть тут, блядь, ну, не то чтобы однообразие в локациях, а то, что оно само по себе как-то меняется. Это зачет. Это прям очень хорошо. Блять, я же мог тэпнуться в зал картографии, ёб твою за ногу. Долбоёб, это судьба, блять. Да что вы говорите, блять? Ждать, да? I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragball's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things.
Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Блять, я уверен в том, что ему рассказала Исидора или нет? Ну, скорее всего. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. А, ну да. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And the conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. Вы оказались. Это мы оказались, блядь. Вы вон в картине, The блядь, next trial сидите, will involve хуй an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. И куда, блять, мне надо? Ой, я даже боюсь смотреть, сколько километров. Ебать. Ладно, можно появиться здесь. Блядь. Точно. Ладно, сейчас сначала тогда в ручайку полетим. В натуре. Иначе шмотки, блядь, потом нужно будет сбрасывать. А там, кстати, легендарная для шеи. О май гад. Так, Хогвартс. Скрытые комнаты, выручай комната. Бэнс. Перчатки такие же. Так, необычные. О, повышает урон заклинания Экспеллиармус. Заебись. Ой, кстати, выглядит неплохо, кстати. Кстати. Повышает урон, наносимый с помощью Петрификус Тоталус. Да, ёб твою медь, блять. Вот это плащ нах. Так, здесь у нас что? Здесь у нас говно. Так, что-то для шеи еще было легендарное. Хуйня. Бля, 2 сотки стоит, ёпт. Так. Так, карта.
Поехали. How nice to see you, my young friend. Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be Seems pleasant enough as a place. Off on another adventure, are we? This could prove dangerous if I'm not careful. Чё с раком стоишь-то? I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. Дайте подсказку, как открыть помощь. Revelio. Ох, ебать. This place could do with a bit of pruning. Let's look around. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Confringo. Do you recognize the head sculpted there? Не уверен. That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Блять. If that's what must be done. Ладно. Excellent. I know this area well enough. В принципе, не remains удивили, of a large блять. sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Нахуй ты тогда вообще здесь нужен был, блядь? Старый, совсем что ли ебанулся? Так, найдите владыку берега. Не хочу ножки мочить. Да вы, блядь, ебанулись, еще километр лететь. Бля. Вот это, конечно, приколы. Нормальные такие. Нормальные.
surprised I haven't been given more territory. Еще бегай, блядь, по всему озеру, блядь, лови эту хуйню. Блядь, километр туда, километр обратно, блядь. Гонца, блядь, тоже нашли, ебать. Revelio. Confringo. Cruci. Spanios. Accio. Нихуя непонятно. Но очень интересно. Блять. Хорош. А, это волк такой. Нормально. Пиздец, 80 экспы. Ну это вообще нахуй не серьезно. This must be the place. Who lived here, I wonder? Угу. Да пиздец, блядь, нашли гонца, блядь. Километр лети туда, километр лети обратно, блядь. Еще какую-то, блядь, змея сейчас ловить надо будет. Либо дракона, я не понимаю, что это. И как его ловить, я не особо шарю. Ну, типа, я думаю, твою мать. Да вот это мне надо привести туда. Используя снаряжение, которое вы купили с помощью станка. На него, блядь, не действует нихуя. На него не действует нихуя. Алло. Ему вообще похуй. Я бы сказал полное, блядь. Использовать снаряжение. Какое снаряжение, блядь, использовать? Там имеет в виду прокачать снаряжение. На него не действуют топовые заклинания вообще. Он типа не может на него использовать.
Не-не-не-не-не-не-не, слышишь, не ори. Блядь, нет. Хорош. Блядь, поиграли, хватит. Хорош. Не беси, блядь. Я тебя Христом Богом молю, не беси. Так, все, бегать. Урод ебучий. О, сейчас что-то... Блядь, наклонился колено. Работает? I need your help, friend. Слава богу, ёб твою за ногу. Мы на нем покатаемся? Хорош. Погнали. Блядь, нет, сука. Didn't anyone ever teach you not to take things that don't belong to you? Ну так ёпта. Сосите, ёпта. Да, хуй там понюхай, ебать. И яйцами закуси. Crossing that bridge whether you like it or not. You're gonna regret coming. Potato! Come here, crupmate. Time for you all to clear out. Rookwood, don't go down easy. Keep your body right there.
ладно, это уже было весело. То есть надо постоять прям. Ебать красиво. И это даже еще, сука, не испытание, блядь. О мой бог. О мой бог. Что, он его в сумку положил? Ебать разъеб. Это теперь мой песик. Мой песик. Чисто, блядь, шарпей ебаный. Это что, блядь? Не ломается. Ну, в принципе, похуй. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my Засунь сомнения себе в сраку. Заебал уже, блядь, в натуре. Хуже, блядь, тёлки ломается. Ну, сколько можно-то? My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Мне нужно защитить комнату. I shall see you back in the map chamber. А комната сама себя защитить не может, блядь? Как вы думаете, А, нихуя. А, то есть все так просто? Ну ладно. Давай, забирай. Молодец. А теперь еблушу в таз. Ну, к этой Исидоре пришел. Hello, Isadora. Isadora? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. Нихуя себе. Сильно. I need you to return to your common room, all right?
impudence, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance, your obsession with secrets. We won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Уя он, бля, бравада кентавра, ёпта. Ну, ладно. Это испытание было еще легче. Не считая пизжения мопса. То в целом неплохо. Неплохо. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now? If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Так, это получается, мне нужно в Хоксмит, блядь. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Так. Карта Хоксмита.
Мне нужно к нему. Does it get any more cozy than Hogsmeade? И, конечно же, я буду ждать на полу, ебать. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Сука, не томи, старый. Да неси ты эту сраную палку уже. It is done. Wow. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. Не, слышь, шляпник ёбаный, пошел-ка ты в пизду. What's that you've got there? Тебя отъебать не должно. Might this sudden visit to the wand maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Чё нахуй? О, мой бог. Пиздец подкрался незаметно. Ладно. Что, будем пиздиться? Ну давай. Я ж вас забросаю дерьмом, блядь. Rookwoods don't go down easy. Cynthia, you will not survive this fight.
Блядь, бросаться больше нечем. А, нет, наебал. Так, ладно, давай, хватит с вами играть, блядь. Ау. Ну давай, будем пиздиться дальше. А что такое? А вы чё, блядь, на приколе нахуй? Здорово. Подожди, буквально пару, я хуй знает минут. Сколько?
Давай-ка со мной, ебать, дружок, своих ребятишек, блядь, будешь разваливать. Блять, ну не туда, сука. Давай, родной, делай дела, блядь. Да ну ты, блядь, издеваешься, нахуй. Блядь, нет, сука! И руку. Давай-ка, блядь, дружок, ебать, делай дела, нахуй. Бля, вы когда-нибудь кончитесь, ебучий рот? Да ну, блядь, нет! Ну ты на приколе, блядь, конченая ты шлюха! Блядь! Сука ебливая! Блядь, у меня пальцы нахуй охуели! Вы чё, блядь, издеваетесь, что ли?
Что такое? Какая нахуй тема? Господи, блядь. Another pitiful beast. You won't go. Made a grave mistake. Am I supposed? They say. You're going to regret that. To your knees. You've come to the wrong place, child. What are your thoughts on electricity? Куда ты, блядь? How delightful. I'll make you wish you were back at school. You'll pay for that. Flash of inspiration. Petrificus is a coward spell. Now, this has become quite conductive, aren't we? Expulsion! I've seen your magic, and I know everything. Let me answer! Expulsion! You'll pay for that. Back the moolah. Expulsion! 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 You'll pay for that! Expulsion! How dare you do such a thing to me? Expulsion! What's that? Good finger. Defender. Bombarda. Expelliarmus. Stop that right now. Incendio. Блять. Права до кентавра, блять. Я еще ебало разобью, блять. Никита, жирный пидор. Так, пару раз я в тебя могу зарядить. Где ты, блядь? Отцов ебаный. А теперь драться пошел, блядь. Блять, ну я только тварь ебаный собрал, блять. Отчепитесь, блять, дайте мне пройти, ебаный ваш рот. Блять, дрявые скотины, нахуй, где этот труп, блять? Где он? Империо, блять. Трутся он, нахуй. Спелиарнус, нахуй. Давай-ка, блядь. Давай, ебать. Пошла жаришка, нахуй. Разгоняемся, блядь.
нет. Спать. Вот руку до пизда. Нюхай, гуся, ебаный, блядь. Права до кентавра, блядь. Нахуй с пляжу. Хохоталити. Урод, блядь, ебаный. Чуть клавиатуру не сломал, блядь. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Не, я не хочу. Ты не видишь, я в Хогвартс играю, ёпта. Хуй нахуй GTA, блядь. Мне сейчас точно не до GTA вообще. Не, блин, у меня нет саундпада, у меня вообще нихуя нету, блядь. Так, а чё, сколько мне? Бля, полторашку, а это куда? Полторашка. Карта. А, это нет, Hogwarts надо. Ну давай, ебать. Не, я сейчас точно ничего делать не буду. У меня сегодня стрим по вот Хогвартсу. Пожалуйста. А, это, бля, картография. Привет, Райан. Я просто не понял, что ты вспоминаешь вот это вот. Я не понял, почему ты вообще это написал. Не, хочешь обижайся, хочешь нет. Ну, типа, я сегодня точно в GTA сходить. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. Да рук вот там... Рук вот делает, ёпта. Конечно же, это была самозащита. You're right. You had no choice. You did what you had to do. У кого отсосал, что Гарри Поттер купил? А, да ни у кого. У меня это сообщение вообще, типа, у меня только на телефоне оно прогрузилось, я не понимаю почему. Скорее всего, из-за слова отсосал и из-за того, что его пропускали. Я не знаю, как-то, короче, по-уебански работает вот это вот модераторское одобрение. Типа, если его одобряют, оно на телефоне видно, на компе нет. И типа, поэтому я не видел твоего сообщения. The trials, to ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Бля, хватит разглагольствовать, ёбаный в рот. Хуй вы преподаватели, блядь. Я хочу пиздиться. Дайте мне, блядь, этому хуеплету ебало разбить. Я ему покажу, кто здесь, блядь. Папа, нахуй. Я его сначала, блядь, убью, потом выложу ему хуй на стол, блядь. To protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Дверка сама откроется, или мне опять, блядь, то, что будет 3 штуки этих искать? Походу, сама. Пещеры хранителей, ебать.
Нихуя себе. Нихуя себе. Ты куда пошел, старый? Тебе сейчас ебало набьют. Ой, блядь, мне еще за ним идти. О, какой же ты медленный. Старичок, давай ты на бегу поговоришь. Нет времени объяснять, надо эти ебало бить. Крошить, ломать, воровать и убивать их. Это все потому, что ты пиздел дохуя. Здравствуйте. Не ждали, блядь? Серьезно, блядь. Малыш, ты с кем, блядь, тягаешься? Отварчики дело хорошее. О, это хорошо. О, это хорошо. Нихуя себе. Ты так умеешь? Ну ты-то, блядь, откуда... Да, блядь, вас еще и двое. Так, давай вы друг с другом попиздитесь. А, ты, блядь, очухался? А чё так быстро? На тебе прям в член, блядь. А ты иди пизди его. Вообще-то, жирный, было больно. На, тебе крутится его прям в член, нахуй. Иди делай свои дела, блядь.
когда я тебе пиздить не могу. Старого не трогай. А вот теперь мы с тобой поразвлекаемся. Не хватает только звука порнохаба, блядь. Пам. Почему я тебя пиздить не могу, блядь? Это же последний, блядь. Или нет? Ох, ладно. Подождем. Подождем мою маму. Найдите способ пробраться дальше. Нет. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. А нахуй ты люмус использовал? Ты что, блядь, не видишь, что ли? Боже, старый, ты меня удивляешь. Люмус! Listen, more goblins over here. Much luck so far. We're getting closer, Professor. That way. Нихуя себе. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charts. Хули ты кряхтишь-то, ёпта, старушка? Погнали, старичок, блядь, у нас дел нахуй непочатый край, блядь. А, то есть вот так вот, то настолько, блядь.
Нихуя себе старушенция. Арбалетом тебе по твоему же ебалу. Сейчас мы втроем будем пиздить это роля. Не-не-не, родной, давай-ка ты постоишь, хуй подрочишь. Еще один. Давай, давай, работай ручками, старушка. Давай, давай, родная. Идите нахуй. Бля, опять эти рыцари ёбаные. Старичок, у тебя там это, миниск нахуй не сломается? Бля, они огромные. О, нет. Я не хочу вас убивать. Давайте вы просто пойдите нахуй. Вот чисто 2 билета есть. Я смотрю, 2 билета прям нормально сыграли роль. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for.
Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Чё, блядь, ебало тебе разбить? Бля. Что я хочу с этим сделать? Я намерен остановить силу внутри. Что, вот что он подразумевает под собой, блядь, остановить силу внутри? Внутри этого шара, блядь, или что? Или я собираюсь его открыть, блядь? Ну давай, блядь, хуй с ним, давай откроем. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? Бля. Блять, очень... Ладно, похуй, давай. I intend to use my ability to finish her work. Build upon it. But this could go wrong in so many ways. You, of all wizard kind, are wholly aware of the potential cost. I also know the promise, Professor. With all I have learned, I can avoid making the same mistakes Isadora did. I can learn to wield this magic for good. Arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. Почему ты будешь драться с ним обычной палкой? О, блядь, где-то эту палочку уже видел. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you're two of a kind. She didn't know when to give up either. Блядь. Да вы, блядь, издеваетесь нахуй. Вот, старый, это все твой пиздеж ебучий, нахуй никому не нужный. Давай, ёпта, спускайся, блядь. Что за палочка? Ай, блядь, нет, такое нахуй не отражается.
Капец, ебать, долго будет такой хуйней с ним драться на самом деле. Так. Самое конченное, что я до сих пор не знаю заклинания Авада Кедавра, блядь. И вот это вот больше всего прикалывает, блядь. Вот настолько все быстро, блядь. Бля, походу я здесь надолго. Будем пиздить тем, что есть, нахуй. Так, во-первых. Бля, 20 секунд всего. А чё у нас с палкой-то, блядь? Почему ту палку не взять? Вот это вот интересно. Бля, здесь легендарные ручки еще. Бля, я в глубокой заднице, ебать, я вам так скажу. Ладно. Блядь, нихуя себе. Да ну насмех. Это вот еще и так работает.
блядь. Это, конечно, будет долго. Походу до завтра, блядь, его пиздить буду. Так, ладно, уже хотя бы со второго места. Да ну, блядь, хорош. Я должен был пропустить этот удар. Ну, типа, его не должно было зарегать. Я, короче, нашел кое-какую штуку, при которых, типа, урон не регает. Этого не стоило, блядь, ебало, я тебе точно расшибу, блядь.
так вот еще, блядь, работает. Чуть не поджарил меня. Блять. Бля, нахуй я встал. Да почему я же должен был отразить? Нет, блядь, почему я не могу отразить? Охуел, что ли, блядь? Просто приземлился, блядь, мне уже пиздец. Блять, а почему я, сука, не успел, блять? Ёбаные кнопки, блять.
скорее всего, знаю, почему Аватва Кедавра недоступна, потому что это было бы слишком легко. Блядь, нет! Иди нахуй!
же, блядь, мой, ебись ты в очко. Бля, это какой-то сюр ебучий. Просто ебучий сюр. Бля, я хочу плакать, пиздец. Просто хочу плакать, блядь, как маленькая девка, блядь, сесть и разреветься, блядь. Бля, я в доте так клавиши не нажимаю, блядь, как здесь, нахуй. Что это, блядь, за пиздец? Это не игра, нахуй, это какой-то, блядь... Я хуй знает, что это, блядь, симулятор инвокера, блядь. То есть... Ой, блядь, я еще и заклинание пробовал. Бля, убей меня, пожалуйста. Давай. Еще разок пиздани. Хорош. Дайте мне заново начать. Я не понимаю, блядь, почему он палку не использует, блядь. Сука, ебень, блядь. У тебя, блядь, палка, которую нужно использовать, блядь, прям в нужный момент, блядь. Вот тебе нужный момент, блядь. Он просто, блядь, пробежал мимо, мать его ебал. Ой, я этому гоблину, блядь, все зубы повыбиваю, нахуй. Бля, у меня мизинец уже просто охуел, блядь. Да иди ты нахуй, я уже, блядь, заебался тебя туда посылать, блядь. Бля, вот он опять просто, блядь, пробегает, сука, ёбаная тварь.
буду бегать, блядь. Он просто пробежит мимо и все, я сдохну. Куда ты, блядь, съебываешься, блядь? Алхазан ебаный. Бля, да ты гонишь нахуй! Все хорошо. А у меня мизинец стерся, походу, блядь. А, заебись, уже хорошо. Ауч. Нихуя, да? Блять, вот опять. Ой, давай, дубль номер 2, блять. Блять! Да куда ты, блядь, лезешь, сука ты ебаная, блядь, тупой ты дегенерат ебучий!
Бля, какой же ты мудак. Ну, пиздец, я нажимаю клавишу, он, блядь, не летит туда, куда мне надо, блядь. Ой, блядь. Да, она пропадет, блядь. Она, блядь, пропадет. И это пропало, блядь. Пизда, убей меня. Спокойствие. Нужно просто собраться ебать с мыслями и закончить убивать этого уебана. Так, сначала синяя, потом красная, потом зеленая. Синяя. Красная. Зеленая. Синяя. А теперь, ебать, потанцуем. Какого хуя? Откуда этот камень, блядь, вообще взялся, блядь? Боже мой, блядь. Сколько я это? Час сделал, блядь? Блядь, боже мой, нахуй. Отсоси, гном ебучий, блядь.
Блять. Бля, у меня в натуре мизинец болит, блять. Сука, ёбаный Хогвартс. Нервный срыв, это, блядь, мягко сказано. Ну, заебок. Adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Professor Fig represented the best of all of us. А он чё, умер? He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive Да ну! and А кто старого блядь. loyal of friends. Он ж с обрыва, да, полетел. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig. Well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Чё он, блядь, один, как отшельник, сидит, ебать? Я так понимаю... Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. Уж извольте нахуй, извиниться. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. Я так понимаю, основная цепочка квестов закончена. Я правильно понимаю? Она настолько короткая, блядь,
Что 60% остальных квестов это все, блядь, вторичка? Вот, блядь, не расстраивайте меня. Поздравляем, вы завершили основную... Да, блядь. Подошли к концу своего учебного года в связи с грядущими экзаменами СОВ. Сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте первый круг, выполняйте все оставшиеся задания взаимодействиями с взаимоотношениями и побочными заданиями, а также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Да вы, блядь, ебанулись? Блядь, нет, не так. Надо было не так зайти. А, вот, блядь, ёпта. Да, блин. Таланты. Уясним. Вот так вот. 38% это основной сюжет. Блять, 62% остальное это все побочка. Нахуй, которая не всралась. Бля, неужели производители игр, блядь, не думают о том, что, ну, вот эта вот вторичка, она, ну, не всем далеко нахуй нужна. Вот я хочу, блядь, чтобы в игре было, ну, блядь, 100% сюжетки. То есть, чтобы сюжетка шла параллельно со вторичкой. То есть, для того, чтобы пройти основное задание, тебе нужно было выполнять вторичку. А не так, то, что ты по основному квесту пробежался, ебать, и потом хуевую тучу времени бегай, ищи, блядь, свищи, кого, куда, зачем. Это все такое поебота, блядь. Это все поебота. Такого не должно быть. Фу. Бля, игра охуенная. Даже несмотря на то, что в ней есть какие-то свои недоработки, какие-то баги, блядь, по синхронизации, блядь, по оптимизации. Ну, блядь. Ну, не так же. Бля, я на нее потратил... Ну, сколько? Ну, блядь, я не знаю, ну, часов 30. Может, даже чуть поменьше. На 38%, блядь, испытаний основного квеста. Ну, бля. Ну, фу. Ой. Так, ладно. Давайте закончим побочку со Себастьяном. О! Бравада Кентавра на 28-м. Бля, ну тут так-то дохуя еще всяких заданий. Ну, блядь, они нахуй... Вот второй, третий уровень Алхамора мне так и не понадобился. Магические рецепты в пизду не уперлись. Что еще? Я не знаю, внешние виды вот эти вот всякие. Ну, блядь. Ну, здесь есть пару комплектов, которые, в принципе, нормально выглядят. Все остальное хуета. Я не знаю, можно будет выполнить хитроумные ключи, вот эти вот, посмотреть, что в сундуке именно в этом. Как ее, блядь. Именно на факультете. Изучить Авада Кедавра. Авада Кедавра. Не знаю, все вот эти вот побочки, блядь. Такое себе на самом деле. Но сюжетка классная, мне понравилась. Но мало. Мало, прям пиздец мало. Я бы даже сказал, прям очень пиздец как мало. Так, сохраним игру. Давайте посмотрим, что там за дополнительный контент. Там есть доп. Контент. И мне прям очень интересно. А, это все.
Бля, ну, пиздец. Да. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, блять. Я пошел откисать. Всем до скорой встречи. Пока-пока.